কেউ অ্যান্সার দিতে পারে। হোয়াট ইজ ইনফেকশন? কি বলবে? ধরো তোমার কোনো স্কুলের বন্ধু ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি নিয়ে ভর্তি হয়েছে ফার্স্ট ইয়ারে, সে তোমাকে জিজ্ঞেস করলো তুই তো মেডিকেলে ভর্তি হয়েছিস, বল হোয়াট ইজ ইনফেকশন? ক্যান ইউ ডিফাইন? পারবে? বলো, হোয়াট ইজ ইনফেকশন? আমরা হমশাই বলি তো, এই আমার ইনফেকশন হয়ে গেছে, এইটা বলতে পারো? এই তুমি বলতে পারো ইনফেকশন কি? তোমাকে যদি একটা তোমার বন্ধু নন মেডিকেল জিজ্ঞেস করে ইনফেকশনটা কি ভাই, কি বলবে? বলো না, কি বলবে? পারবে না, কিছুই বলবে না, চুপ করে থাকবে? তুমি পারবে? কি বলো? বুঝতে পারবে না। কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট, বিএসসি ফার্স্ট ইয়ার, কেমিস্ট্রি অনার্স, ও বলছে ইট ইজ এ প্যাথোলজিক্যাল, বুঝতে পারবে? হোয়াট ইজ প্যাথোলজি? একটা সিম্পল অ্যান্সার দাও না, বলো। ডেভিয়েশন টু নর্মাল। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। তোমরা প্যাথোজেনিক অর্গানিজম শুনেছো? ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, এইসব জীবাণু বাংলায় যাকে বলে। ইট ইজ দ্য এন্ট্রি অফ pathogenic organism inside the body and its multiplication. Entry of pathogenic organism inside the body and its multiplication. It may cause disease or may not. Infection হলেই যে ডিজিজ হবে তার কোনো মানে নেই। কেন? Because there is a strong defense system in our body. কয়েকটা বিদেশি সৈন্য আমাদের দেশে ঢুকলেই কি আমাদের দেশটা দখল হয়ে যাবে? যাবে না, কারণ we have army, we have defense system. So they will kill those enemies and protect the body. যদি আমার defense system is weak, and then the organism will overpower and multiply, liberate toxins, bish toxins that will act on the tissue and will cause the disease. ঠিক আছে, এটাই তো বেসিক জিনিস। টক্সিন ঢুকলে কি হবে? যেমন কমন জ্বর আসবে, আমার গাটা কিরকম ম্যাচ ম্যাচ করছে, টেম্পারেচারটা বেড়ে গেছে, অ্যানোরেক্সিয়া। So these are caused by this toxin liberated by the organism. এটা আমি কমিউনিকেবল ডিজিজের ক্ষেত্রে বললাম। আমি বারবার করে যেটা বলি, দ্য ডিজিজ ডোমেন মানে রোগের সাম্রাজ্য is divided into two parts. One is communicable and others are non-communicable. Communicable diseases are usually infectious disease caused by infection, যেটা আমি বললাম, and they are transmitted to others, that is the communicated to others. So it is known as communicable disease. As for example, COVID, influenza, diarrhea, dysentery, hepatitis, অসংখ্য রোগ। These diseases are transmitted from one person to another person. These are infective in nature. So these are called infectious disease or communicable disease. And the other part of the disease domain is known as non-communicable disease. It is, as its name implies, it is not communicable to others. আমার যদি কোভিড হয়, আমি তোমার কাছে গেলে তোমার ভয় আছে কোভিড হবে। আমার যদি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়, তোমার কাছে গেলে তোমার ভয় আছে।
ইনফ্লুয়েঞ্জা। আমার যদি if I am suffering from tuberculosis of the lung, you may contact if you come in contact with me. But if I have diabetes, if I have hypertension, if I have carcinoma, it is not communicated to you. তুমি আমার সঙ্গে ইজিলি ওঠা বসা করতে পারো। There is no danger of transferring this disease. So these diseases are not communicated to other persons. So these are known as non-communicable disease. A basic আইডিয়াটা রাখো। তাহলে infection, the diseases caused by infection is communicable disease, infective disease. As for example, tuberculosis, leprosy, অসংখ্য, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, কলেরা, কি নাম করবো, টিটে, সমস্ত কিছু। না হঠাৎ করে সাডেনলি ইউ স দ্যাট you have a temperature, you are sneezing and there is running nose, হয়তো হঠাৎ করে হলো, সর্দি লেগেছে আমরা যাকে বলি, কমন কোল্ড। আমরা এটা কি করে হলো? Suddenly you remember that one of your friend in the last day sneezed over your face, তোমার মুখের উপর হেঁচে দিয়েছে, হয়তো কথা বলতে বলতে হেঁচে দিল বা কেসে দিল। So the disease he is suffering from, এই তুই শর্ত তোর সর্দি হয়েছে, আমাদের মধ্যে এখন যা, এখন কথা বলিস না, আমাদের হবে, বলি তো। So he is the reservoir of infection and I am the host. When I come in contact with this reservoir or source of infection, the disease is transmitted from this reservoir or source to me, that is the host. How? By modes of transmission. একটা মিডিয়াম লাগবে তো। সো বাই, আমি এখান থেকে কথা বলছি, তুমি শুনতে পাচ্ছ, হু ইজ দ্য মিডিয়াম? এয়ার। তাহলে এরকম একটা মিডিয়াম লাগবে, আকাশ দিয়ে তো ওই ইনফেকশনটা চলে আসবে না। দিস সিস্টেম ইজ নোন অ্যাজ ডাইনামিক্স অফ ডিজিজ ট্রান্সমিশন। ইট ইজ দ্য অর ডিনামিক্স অফ ডিজিজ, যেমন ডিনামিক্স অফ ল, ডিনামিক্স অফ থাকে, আমার অত জ্ঞান নেই ফিজিক্সে সেই রকম। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ ডাইনামিক্স অফ ডিজিজ ট্রান্সমিশন। তাহলে তোমাকে যদি পরীক্ষা জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ ডাইনামিক্স অফ ডিজিজ ট্রান্সমিশন, ইট ইজ দ্য মেকানিজম বাই হুইচ ডিজিজ ইজ ট্রান্সমিটেড ফ্রম ওয়ান পার্সন টু অ্যানাদার পার্সন অর ওয়ান অ্যানিমাল টু ওয়ান পার্সন। সো দিস ইজ দ্য ডাইনামিক্স অফ ডিজিজ ট্রান্সমিশন। এইখানে দেখো একটা চেইন আছে, সোর্স অফ রিজার্ভার এইদিকে, আর মাঝখানে হচ্ছে মোডস অফ ট্রান্সমিশন, এটা একটু সরে গেছে, আর থার্ড হচ্ছে সাসেপ্টেবল হোস্ট। তাহলে আমি যদি এইরকম একটা চেইন আঁকি, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে দিস ইজ দ্য চেন। বাপরে, এত ছোট ছোট চক, ছবিটা হচ্ছে এইরকম চেন। এটা হচ্ছে reservoir or source, it is mode of transmission, and this is the susceptible host. Susceptible কেন বলছে? Because he might cause disease. সকলে তো ডিজিজ হবে না। একটা বাচ্চাকে পোলিওমাইলাইটিস ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, when he comes in contact with polio virus, he will not develop the disease, as because he is not susceptible host, he is immune host, resistant host, তাই তো?
তাহলে এইটা হচ্ছে একটা চেন। তাহলে প্রথমে আমরা রিজার্ভার আর সোর্স, তাহলে বুঝতে পারছো তোমরা যখন অ্যাজ এ ডক্টর এই কন্ট্রোল করবে একটা ডিজিজকে, তখন এই চেনের যে কোনো একটা জায়গায় ভেঙে দিতে হবে তোমাকে, ভেঙে দিলে ব্যাস হয়ে গেল। যেমন আমরা থার্মোপ্লাসকে করি, গরম বা ঠান্ডা থাকে কি করে? বিকজ দি মিডিয়াম ইজ ব্রোকেন, ইট ইজ ভ্যাকুম, ভ্যাকুমের মধ্যে হিট যাতায়াত করতে পারে না। ঠিক সেই রকম তোমাদের ওই ব্রেক করে দিতে হবে, তাহলে ইউ ক্যান কন্ট্রোল দ্য ডিজিজ। তাহলে প্রথমে আমি প্রথম ফ্যাক্টরটা নিয়ে আলোচনা করি, হোয়াট ইজ রিজার্ভার। রিজার্ভার অর সোর্স, এগুলো কিন্তু সব শর্ট নোট, সব ওরাল কোশ্চেন। হোয়াট ইজ সোর্স? সোর্স ইজ এ ম্যান, খুব সোজা, অ্যানিম্যাল অর ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট, মানুষ, জীব, মনুষ্যতার জীব অথবা ইনঅ্যানিমেট অ্যানিমেল, যারা মানে জীবনহীন বস্তু, which from which infection is transmitted to new host. It is the animal, it is the man, animal or inanimate object from which the disease is transmitted from one person to another to new host. This is source. তাহলে রিজার্ভারটা কি? রিজার্ভার একটু বড়, এই সোর্সটাকে একটু বাড়িয়ে দাও। ইট ইজ দ্য ম্যান, অ্যানিম্যাল or inanimate object in which the organism exists, reproduces, that is multiplies, and transmitted to others. As for example, man is the reservoir of salmonella infection, যাকে আমরা টাইফয়েড বলি, টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড। So man is the reservoir of salmonella typhi. কিন্তু man does not directly transmit salmonella to other man. কি হয় না, salmonella organisms will come out with his urine or stool, and this urine and stool when contaminate water or food, and if any person drinks this contaminated food or drink, he will transmitted salmonellosis. তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ salmonella reservoir is in man, but source is infected stool or urine. এই ডিফারেন্সটা বলে দিলাম, এটা জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রিজার্ভার এন্ড হোস্ট। নেক্সট ইজ animal. Animal means, animal is sometimes the reservoir of infection. কিরকম? Rabies, জলাতঙ্ক। So rabies is transmitted from animal to man. Plague, brucellosis, অসংখ্য, এইরকম দুটো একটা এক্সাম্পল মনে রাখ, সব কিছু মনে রাখার দরকার নেই। পরে যখন তোমরা ডাক্তার হয়ে যাবে, বিভিন্ন রকম রোগের সংস্পর্শে আসবে, লিটারেচার, তখন অটোমেটিক্যালি তোমরা, কিন্তু at this stage you remember animal sources, rabies, plague, brucellosis, anthrax, etc. And reservoir in non-living things, that is soil. কি আছে না, টেটেনাস। তোমরা শুনেছ তো যে কোথাও একটা কেটে গেছে, সেটা ইট কামস ইন কন্ট্যাক্ট উইথ সয়েল অর হর্সেস ম্যানিওর, সো ইট কন্টেন্স tetanus spores. Now these tetanus spores enter into the body, it germinate, and বীজ থেকে গাছ হবে, যেটা তোমরা প্যাথোলজিতে পড়বে বা মাইক্রোবায়োলজিতে, and they will multiply, they will liberate toxin, and there is development of tetanus. Okay, so these are the types of examples of
reservoir. It has sub-classification also. I will come to that. এগুলো না জানলে শুধু ওই কয়েকটা রোগ আর তার ল্যাবরেটরি টেস্ট আর কিছু মেডিসিন, এই করলে ওই হয়, ওই করলে ওই দিতে হবে, আর মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভটা তো কানে মধু ঢেলে দিয়ে যাবে, ডাক্তারবাবু এই ব্র্যান্ডটা লিখুন, এই দেব। জানো তো এগুলো? তো আমাকে বলছে একটা, তখন আমি খুব জুনিয়র ডাক্তার, মেডিকেল অফিসার অফ দ্য হেলথ সেন্টার, খুব অল্প বয়স, 25-24। আমাকে বলছে ডাক্তারবাবু এই টনিকটা লিখে দেবেন, সবাইকে লিখবেন, তাহলে আপনাকে একটা টিভি দেবো, বেরো। কারণ কি, আমি তো ওইটা দেখেছি, নাম হচ্ছে প্রণাম। বলছি ডাক্তারবাবু যাওয়ার সময় প্রণাম এরকম করবেন আর টনিকটা লিখে দেবেন। বলি কেন? এই জন্য আমি পড়েছি। তখন টিভি খুব স্পেশিয়াস ছিল, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছিল অবশ্য, কালার টিভি তখনও আমাদের দেশে আসেনি। তাহলে হিউম্যান রিজার্ভার, যেটা আমি আগে বললাম, 3 রকমের বললাম, হিউম্যান, অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট। হিউম্যানের মধ্যে কি কি আছে? সাবহেডিং কেসেস। কেস মানে তো জানো, কেস মিন্স দি পারসন হু ইজ সাফারিং ফ্রম ডিজিজ। These are the cases. একটা প্রচলিত মানে criticism আছে যে doctors sees the people as 2 categories. One is case and another is cadaver. ডাক্তারদের কাছে মানুষের 2টো ভাগ, একটা হচ্ছে মরা আর একটা হচ্ছে রোগগ্রস্ত। মানুষ মানুষ নয়। তো তোমরা এখন ক্যাডাভার নিয়ে করছো, এরপরে কেস নিয়ে করবে। So cases again are divided into 2 groups. এ অত এনার্জি খরচ করো না ওইটার জন্য, কিচ্ছু নেই। So cases are clinical and subclinical, latent. তাহলে কেস ভাগগুলো বুঝতে পারছো তো? তাহলে ক্লিনিক্যাল মানে দি ডিজিজেস হুইচ হ্যাভ সাইনস অ্যান্ড সিমটমস। তুমি গেলে দেখলে সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস আছে। পোলিও একটা কেস, সেখানে দেখলে বাচ্চাটা জ্বর হয়েছে আর প্যারালিসিস হয়ে গেছে। সো ইট ইজ ক্লিনিক্যাল, অবভিয়াসলি ইউ ডিটেক্ট ইট, বাট দেয়ার আর সাম কেসেস ইন হুইচ দ্য ডিজিজ ইজ প্রেজেন্ট বাট দেয়ার ইজ নো ক্লিনিক্যাল সিমটম। তাহলে এইগুলোকে বলে সাবক্লিনিক্যাল সিমটমস। দিস আর মোস্ট ডেঞ্জারাস থিংস, সাবক্লিনিক্যাল। হোয়াই? ক্লিনিক্যাল হয়ে, যেমন কোভিড এর ক্ষেত্রেই ধরো না, দ্য ক্লিনিক্যাল কেসেস কি করছে, তুমি তাকে আলাদা করে আইসোলেশনে রেখে দিচ্ছ, তার কাছে তুমি যাচ্ছ না। হি ক্যানট ট্রান্সমিট দ্য ডিজিজ টু আদার্স, বাট ইফ হি বি এ সাবক্লিনিক্যাল কেস, তার মানে কি সের মধ্যে কোভিড আছে, কোভিড মাল্টিপ্লাই করছে, কোভিড বলবো না, করোনা ভাইরাস মাল্টিপ্লাই করছে, অ্যান্ড হি সেটস দিস অর্গানিজম থ্রু স্নিজিং, কাফিং, অ্যান্ড হি ইজ ট্রান্সমিটেড। বাজারে গিয়েছে, তোমার সঙ্গে কথা বলছে, হঠাৎ ঘক করে কেসে দিল, তুমি জানো না হি ইজ সাফারিং ফ্রম কোভিড, হি ইজ এ সাবক্লিনিক্যাল কেস, সো হি ইজ মোর ডেঞ্জারাস ফর দি কমিউনিটি। যার জন্য মাস্ক বাঁধা থাকে, ব্যারিয়ার। আর আরেকটা কি, লেটেন্ট ইনফেকশন। হারপিস দেখেছো? হারপিস এরকম দানা 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 হয়, জল ভর্তি, কেউ দেখেছো? হ্যাঁ। সো ইট ইজ লেটেন্ট ইনফেকশন, হারপিস। সো এগুলো আসবে পরে, ক্লিনিক্সে যখন যাবে তখন তুমি, দিস আর দ্য বেসিক আইডিয়াস। সো হারপিস ইজ এ লেটেন্ট ইনফেকশন. The organism remains in the body, and when the resistance of the body is diminished due to any cause, the organisms will multiply and infect the person. This is called latent infection. অনেক Gilbert disease, অনেক রকম ডিজিজ আছে, গাদা গাদা। সো জাস্ট এক্সাম্পল, লেটেন্ট ইনফেকশন হচ্ছে হারপিস
and Bill Jensen disease. Just মনে রাখবে এই দুটো, আর দরকার নেই। এবার হিউম্যান রিজার্ভারে আমি একটা ভাগ করেছি কেসেস, এন্ড অ্যানাদার ভাগ প্রাইমারি আর সেকেন্ড ইন্ডেক্স, এটা পরে বলবো। আর একটা ভাগ হচ্ছে ক্যারিয়ার্স। ক্যারিয়ার কথাটা জানো? ক্যারিয়ার মানে যে বহন করছে, সাইকেলের পেছনে ক্যারিয়ার থাকে। সো হিয়ার দি সোর্স ইজ ক্যারিং দ্য ডিজিজ, হি ইজ এ ক্যারিয়ার। So he is very dangerous for the community. তুমি জানো না whether you will be infected because তুমি ক্যান্টিনে খাচ্ছ, কথার কথা বলছি। He is a carrier of salmonellosis. Every time he is discharging organisms with your food to your food and you are eating this. So salmonella is entering into your body. So carrier is more dangerous from these cases. কেসকে তো তুমি বুঝতে পারছো। তাহলে দিস ক্যারিয়ার্স বেবি incubatory type, that is at the period of incubation the disease is transmitted. Example, measles. একটা মনে রাখো, convalescent, that is পেশেন্টটা ভালো হয়ে যাচ্ছে, তুমিও যে আর কোনো বিপদ নেই। অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ নট দ্য থিংস। হি মে ট্রান্সমিট দ্য ডিজিজ আফটার ক্লিনিক্যাল রিকভারি। পেশেন্টের জ্বর চলে গেল, বেশ সুন্দর উঠে বসেছে, কথা বলছে, তুমি গিয়ে পেট টিপলি, বলে এর তো আর কোনো ডেঞ্জার নেই। অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ নট দ্য থিং, হি ইজ ডিসচার্জিং দ্য অর্গানিজম। সো হি ইজ কনভালেসেন্ট ক্যারিয়ার। ওই জন্য দেখবে পেশেন্ট দেখার ফলে অলওয়েজ, হ্যাঁ কিছুই তো করিনি, অলওয়েজ wash your hands with some antiseptic soap because of this convalescent carrier. Our healthy carrier মানে when the disease is not suffering from any disease but he is harboring the organisms. So it is healthy carrier. একটু পড়ো বইটা, না পড়লে সব তো পড়িয়ে দেওয়া সম্ভব না। একটু পড়ো, তাহলে ভালো বুঝতে পারবে। এবার ডিউরেশন অনুযায়ী তুমি ইউ ক্যান ক্যারিয়ারকে ভাগ করতে পারো। ক্যারিয়ার কি না, যারা টেম্পোরারিলি ফর এ 1 month or 3 months to 3 months they are discharging the organism, they are called temporary carrier. But if he transmits the disease for more than 3 months, they are called chronic carrier. একটা এক্সাম্পল আছে টাইফয়েড মারি, দ্যাট মিনস এ লেডি named Mary. He was infected with salmonellosis and it lost into his gallbladder. And when he from India went to England, he is working in a food establishment. এটা ব্রিটিশ আমলের কথা বলছি। And in England, this from the gallbladder, this salmonella is discharged into the intestinal tract, and from there it is coming out through feces. And this she was engaged in distribution of the food in the hotel. So she infected thousands of people with salmonellosis. So her name was popular as typhoid Mary. ঠিক আছে? So it is portal of exit, it is urinary, intestinal or respiratory. Now we will come to these modes of transmission. What is modes of transmission? That is, it is the process or method or medium through which the infection is transmitted from a source or reservoir to a new host.
It is divided into two. মাঝের রিংটাকে আমরা পড়াচ্ছি কিন্তু প্রথম রিংটা হয়ে গেছে, it was completed. The medium ring is modes of transmission. Now this modes of transmission is divided into two. One is direct, another is indirect. একটা হচ্ছে সরাসরি, সরাসরি সোর্স থেকে তোমার শরীরে চলে আসছে, হোস্টের শরীরে। আর একটা হচ্ছে থ্রু সাম মিডিয়াম, ইনডাইরেক্ট। তাহলে ডাইরেক্ট গুলো কি কি? ডাইরেক্ট আবার 5টা ভাগ আছে, 5 divisions. One is direct contact, droplet infection. Third is contact with soil. Fourth is inoculation into the skin or mucous membrane. And fifth is vertical, that is transplacental. আমি একটু ডিসক্রাইব করে দিই। ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট মানে এই গায়ে গায়ে এটা যাচ্ছে, কোনো মিডিয়ামের দরকার নেই। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল স্কেবিস, কতগুলো বাচ্চা একসঙ্গে খেলাধুলা করে, যদি একটা বাচ্চার স্কেবিস হয় তাহলে ইট ইজ ট্রান্সমিটেড টু অ্যানাদার পারসনস। এইডস, এসটিডি, এইগুলো হচ্ছে ডাইরেক্টলি ট্রান্সমিটেড ফ্রম one person to another person. Second is droplet infections. These are minute particles of saliva generated from the saliva and secretion of the nasopharynx. এই যে আমি কথা বলছি, প্রচুর কিন্তু ড্রপলেট তৈরি হচ্ছে। তুমি যদি মাইক্রোস্কোপে দেখো, আমার এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপে, তাহলে দেখবে আমার মুখ থেকে সো ডিউরিং টকিং, ডিউরিং স্নিজিং অ্যান্ড ডিউরিং কফিং, দেখেছো তো অনেক সময় দেখা যায়, হাঁচলে দেখবে একটা খালি চোখেই দেখা যায়। সো দিজ আর secretions of the nasopharynx and saliva, minute particles. They contains bacteria. যে হাঁচছে, যে কাশছে, যে কথা বলছে, or spitting, অনেকের দেখে মুখ থেকে থুতু ছিটায়। So this contains organisms. And if the organism's size is less than 5 micron, it enters into our alveoli through inspiration. And if it contains bacteria or virus or anything organism that enters into the body and will cause infection. So it is called droplet infection. Among these droplet can transmit 1 to 2 feet. সেই জন্য কোভিডের সময় কি বলতো? Keep safe distance, 3 feet at least. কারণ these droplets can go up to 1 foot, 2 feet. To avoid these droplet infections, contact with the soil. Example is hookworm infestation. Hookworm, one kind of worm that enters into our body and will cause anemia, severe anemia. They remains in the soil and enters into our skin of the food. ওই জন্য অনেক জায়গায় সেই বিভিন্ন চ্যানেলে আস্থা ফাস্তা হচ্ছে ঘাসের উপর দিয়ে খালি পায়ে ভোরবেলা হাঁটবেন, একদম ভুল কথা। কখনো খালি পায়ে হাঁটবে না, নেভার ওয়াক বেয়ারফুট। বিকজ ওই যে ভোরবেলার শিশির আর হালকা সূর্যের আলো, হাঁটছো, সব ভালো আছে, কিন্তু if there is hookworm that will enter into your body through feet. So this is contact with the soil or tetanus. পায়ে যদি কোনো ইনজুরি থাকে, tetanus spores will enter. যা বললাম, it will germinate, it will multiply, it will divide toxins.
toxin will act on your tissue and will develop tetanus. Tetanus প্রথমে কি হয় জানো? লক জ হয়। জ্বরটা তুমি করতে পারবে না, মুখে কিছু খেতে পারবে না, লক জ, আটকে যাবে, লক জ। আর কি না, হাসিটা এরকম হয়ে যাবে। সেটাকে কি বলে? হাসি মানে মনে হয় হাসছে, সেটাকে বলে সার্ডনিক লাফ, সার্ডনিক। শয়তানের হাসি, শয়তানের হাসি, সার্ডনিক মানে হচ্ছে শয়তানি হাসি। এটাকে মনে রাখবে তোমাদের যখন টিটেনাস পড়ানো হবে সার্জারিতে, যে ফার্স্ট ম্যানিফেস্টেশন ইজ দ্য স্প্যাজম অফ দ্য মাসেলস অফ ম্যাসেটার। ম্যাসেটার দিয়ে তো চেবায়, স্প্যাজম হয়ে, সো ইট ইজ কল্ড লক জ, হাঁ করতে পারবে না। আর তোমার মুখের এক্সপ্রেশন হবে সার্ডনিক এক্সপ্রেশন, দ্যাট ইজ স্যাটানস লাভ, স্যাটানস লাভ। Next is inoculation into the skin and mucous membrane. মানে কি? That is when a rabid dog bites you, he will bite on your skin and the saliva will contaminate your wound. And in the saliva there is rabies virus, rhabdoviridae, Lassa virus. So this enters into your body and there will be disease, jolatanko, hydrophobia. So it is inoculation into the skin. And fourth is vertical. That means it is transmitted from mother to child. When the child is in the womb of the mother, these organisms will be transmitted via placenta. So the connection between mother and the child is placenta. You know? So it enters through placenta. So it is called transplacental or vertical. Vertical মানে একদম মাদার টু চাইল্ড, উপর থেকে নিচে। দুটো তো ডিরেকশন আছে, তাই তো? দুটো না তিনটে? একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল, একটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স, আর একটা হচ্ছে ওবলিক, এই তো। তাহলে এটা হচ্ছে ইট ইজ ভার্টিক্যাল, ট্রান্সপ্লাসেন্টা। এক্সাম্পল হচ্ছে টর্চ, টর্চ ভাইরাস। টর্চ ভাইরাস মনে রাখবে, টর্চ মানে কি? টি ফর টক্সোপ্লাজমোসিস, আর মিন্স রুবেলা, সি মিন্স সাইটোমেগালোভাইরাস, এইচ মিন্স হার্পিস ভাইরাস। এই সবকটার প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হয়েছে টর্চ ভাইরাস। টর্চ ভাইরাস মিন্স টক্সোপ্লাজমোসিস গন্ডি, rubella virus, cytomegalovirus and herpes virus. There are other diseases, AIDS, syphilis, সবই। মায়ের যদি সিফিলিস থাকে, the child will suffer from syphilis. If the mother is suffering from AIDS, HIV infection, the child in the fetus will also develop AIDS. So এই কথা মনে রাখবে। অনেক অসংখ্য ডিজিজ আছে, কিন্তু এই অল্প কয়েকটা মনে রাখবে। তাহলে ট্রান্সমিশনের দুটো, এই যে মাঝের চেনটা, দুটো ভাগ, ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট। অ্যাজ দ্য নেম ইমপ্লাইজ, ডাইরেক্ট ইজ ডাইরেক্টলি transmitted from reservoir or source to host. There is no other medium. As for example, direct contact. Example, scabies, AIDS, HIV. During sexual intercourse যে ডিজিজ গুলো যায়, হেপাটাইটিস বি, এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়া,
So these are direct contact. Second is droplet infection, that is the minute particles of the secretions of saliva and nasopharynx. They are transmitted from one person to another person directly, containing virus or bacteria. Example is measles, mumps, rubella, typhoid, leprosy, etc. Third is contact with the soil. Example is hookworm, tetanus. And fourth is inoculation into the skin, that is the rabies. একটাই মনে রাখো. And last is vertical, that is directly from mother to child through placenta. So it is also known as transplacental transmission. Example is torch. T means Toxoplasma gondii, R means rubella, C means cytomegalovirus, and H for herpes. And others are AIDS, syphilis, HIV, etc. Now we will go to indirect variety. এইটা পড়িয়ে আজকে শেষ করে দেবো, বেশি পড়ালে মাথায় থাকবে না। তাই ইনডাইরেক্ট মানে একটা মিডিয়াম চাই, ইনডাইরেক্টলি। তাহলে এগুলোকে কি বলছে? ভেহিক্যাল বর্ন, ভেক্টর বর্ন, তারপরে এয়ারবোর্ন, ফ্লুইড বোর্ন, আনক্লিন হ্যান্ডস অ্যান্ড ফিঙ্গার্স। তাহলে এই পাঁচটা মিডিয়াম দিয়ে একটা একজন থেকে আরেকজনের ডিজিজ ট্রান্সমিট হতে পারে। Vehicle borne. What is vehicle? Vehicle means a medium through which the disease is transmitted from one person to another, and it is an indirect mode of transmission of disease. What is vehicle? Vehicle means it may be food or drinks. Drinks means it may be water or milk or anything. What are the diseases transmitted through vehicle borne? এগুলো হচ্ছে ফুডবোর্ন ডিজিজ, ওয়াটারবোর্ন ডিজিজ। এগুলো তোমাদের কিন্তু আলাদা আলাদা ডেফিনিশন আসতে পারে বা কোশ্চেন ওরালে আসতে পারে। হোয়াট আর দ্য ওয়াটারবোর্ন ডিজিজেস, হোয়াট আর দ্য ফুডবোর্ন ডিজিজেস, তো সেইগুলোই হচ্ছে ওই ভেহিকেল বোর্ন। These are mainly gastrointestinal tract infections, diarrhea, dysentery, salmonellosis, poliomyelitis. So these are the, এই কটা মনে রাখো, these are the vehicle borne diseases. Vehicle means either through water or through food or through milk. তোমাদের যেমন আলাদা একটা কোশ্চেন আছে, হোয়াট আর দ্য মিল্ক বোর্ন ডিজিজেস, হোয়াট আর দ্য ফুড বোর্ন ডিজিজেস, হোয়াট আর দ্য ওয়াটার বোর্ন ডিজিজেস। নেক্সট ইজ ভেক্টরটা আমি পরে বলছি, এয়ারবোর্ন ডিজিজেস। এয়ারবোর্ন ডিজিজেস মিনস তুমি হঠাৎ করে দেখা গেল তোমার সর্দি লেগে গেছে, বাট তুমি ভালো করে এনকোয়ারি করে দেখলে যে না, আমি তো কারোর সংস্পর্শে আসিনি, আই হ্যাভ নট ইন কন্ট্যাক্ট উইথ এনি পারসন সাফারিং ফ্রম দিস টাইপ অফ ইনফেকশন। Where from you get this infection? Got this infection? This is from air. Because in the air, minute particles, dust, etc. are flying. And if their size is 5 micron or less, it directly enters in your body. একটাই মনে রাখো, আরো অনেক আছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা, measles, mumps, respiratory infections. These minute particles are flying in the, and
আমাদের চারপাশেই তো এখন অনেক অর্গানিজম ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আমরা ইনফেক্টেড হচ্ছি না কেন? কেন হচ্ছি না বলো দেখি? রেজিস্ট্যান্স। আমি হঠাৎ করে এই যে আমি 12:30টার সময় বেরোবো, হঠাৎ করে আমি যখন শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে ঢুকলাম, ঠান্ডা যেই এসিতে ঢুকলাম, ফ্যাচ ফ্যাচ করে হাসলাম। কেন না? ডিউরিং মাই জার্নি আই ওয়াজ এক্সপোজ টু হিট। লু বলছে তো, বইবে তখন 12:30টার সময়, অ্যান্ড ইট কজেস সাডেনলি ড্রপিং মাই ইমিউনিটি। খুব ঠান্ডাতেও যেমন ইমিউনিটি কমে যায়, সেরকম খুব গরমেও ইমিউনিটি কমে যায়, অ্যান্ড দি অর্গানিজমস around me will enter into my lungs and will cause common cold. And খুব তাড়াতাড়ি আবার এটা ঠিক হয়ে যাবে। Why? Because of our mechanism. তোমাদের তো আরো তাড়াতাড়ি হবে, because your resistance system, immune system is more active than me, like an old man. তোমাদের চট করে একটু সর্দি লাগলো, ঠিক হলো, নাকটা মুছলে, একটু ফ্যাট ফ্যাট করলে, তারপরে দেখলে তুমি ঠিক হয়ে গেলে। আমার হয়তো আরেকটু বেশি লাগবে সময়। This is called natural resistance. So it is coming from this airborne infection, and this airborne infection is divided into two groups: droplet nuclei and dust. Dust means in different establishment the dust contains this virus, bacteria, and when they float in the air they will enter into your body. As for যার জন্য while bed making in hospital, sweeping, you should not be exposed to this dust, because this dust may contain numerous bacteria or virus. And while sweeping, বিছনা চাদর ঝাড়ছে রোগীর, this dust will float, and through air it enters into your body. সেই জন্য তুমি যখন ওয়ার্ডে যাচ্ছ, তুমি অলওয়েজ টেক কেয়ার অফ ইয়োর রেসপিরেটরি সিস্টেম। বিছনা তৈরি করছে, ঝাড়ছে, তুমি ঘরে ঢুকে গেলে, নেভার ডু দিস, ওকে? আদারওয়াইজ ইউ উইল বি ইনফেক্টেড উইথ দোজ অর্গানিজমস। So it is airborne infection, droplet, nuclei or dust. What is fumite? Fumite means this inanimate object, that is this pen, this handkerchief or toys or anything through which the disease agent is transmitted to a, suppose একটা ইনফেকশন আছে, ও সব আছে পেনটা কামড়ানো, সাপোজ, তাহলে আমি ওর থেকে পেনটা নিয়ে দেখি, ভাই একটু সই করি, দ্যাট উইল এন্টার ইনটু মাই হ্যান্ড অ্যান্ড উইল, একটা এমনি করলাম, ব্যাস। সো ইট ইজ কল্ড ফোমাইট, inanimate object. This infection is more in case of children, because the children have the habit of biting the toys, তাই তো, যা পাবে কামড়াবে। তো they will disseminate these toys, pencils or anything with their saliva, and if the child has diphtheria or measles or anything, polio, that will transmitted through this fomite to another children. আর একটা বাচ্চা কেড়ে নিয়ে ও কামড়াতে লাগলো, কামড়াকামড়ি করছে, এটা ছোট। So this is fomite borne. And fourth is unclean hands or fingers. That means the workers who are engaged in food establishment, if they do not wash their hands properly with soap while distributing the food, they will transmit these fecal borne diseases to you. একটা এক্সাম্পল তোমাদের বলেছি কিনা জানি না, বর্ধমানে মেডিকেল কলেজ, তোমার গভর্নমেন্ট সার্ভিসে, বর্ধমান মেডিকেল কলেজে আর পোস্টিং ছিল, কলকাতা থেকে যাতায়াত করতাম, দুপুরে ওখানে ক্যান্টিনে খেতাম। ক্লাসটা হওয়ার পরে 1টার দিকে যেই ক্লাসে যেতাম, মানে ক্যান্টিনে যেতাম,
স্বপনের ক্যান্টিন গিয়ে যে ডিস্ট্রিবিউট করতো তার নাম ছিল হারু। হারু খেতে দে, হ্যাঁ যাই স্যার। হয়তো 30 বছর আগের ঘটনা। নাও হারু ইজ অ্যান ওল্ড ম্যান, কিন্তু দিস indicates that Haru is definitely suffering from bacillary dysentery or amoebiasis, and after defecation he is not washing hands properly, and with the same hand he is distributing the foods to the students like you, the teachers, or any time, and always disseminating the disease. And those have more resistance, they will combat the infection, and those who are weak, system is weak, they will suffer from the disease. And next day I will again discuss the number 2, that is the vector-borne diseases. Okay, because it is a bit elaborative. দেখি বুঝতে পারছো মেকানিক্যাল বায়োলজিক্যাল কি সব লেখা আছে। সো একটু দেখো পার্কের বইটা, একটু দেখো যেটা পড়ালাম। পার্কের বইটা দেখেছো তো, এত মোটা, দেখতে খুব মোটা। অন্য কোনো বই আমি সাজেস্ট করছি না, সরু বই হলেই যে ভালো হবে তা নয়। পার্কের বইয়ের আমি কোনো এজেন্ট নই, কিন্তু আমি নিজে পড়ি তো। ইট ইজ দিস ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি লুসিড আর ভেরি ইলাস্ট্রেটিভ। সব কিছু তোমাকে পড়তে হবে না, ওটা পোস্ট গ্রাজুয়েটের বই। তুমি আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য যেটুকু পড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এইটুকু খালি দেখবে। জাস্ট সি অল দিস থিংস and you will see, you can understand very easily. শর্ট নোট বই যত যাবে তত তোমাকে বেশি এনার্জি খরচ করতে হবে, কারণ এই সাবজেক্টটা তোমাকে ছাড়বে না। ফার্স্ট ইয়ারে শুরু হয়েছে, একদম সেই 7th সেমিস্টার অবধি টেনে নিয়ে যাবে। এগুলো ওই যে তোমার কোর্সে থাকবে। এগুলো কিন্তু ওই আমাদের মেডিকেলে কিন্তু ওই পিস মিল হয় না, সেমিস্টার সিস্টেম। শেষ হয়ে গেল, এইটা ফার্স্ট ইয়ারে পড়িয়েছে, এটা আর হবে না, আমি এখন 4th ইয়ারে পড়ছি, কিন্তু না, এইগুলো সব টেনে নিয়ে যাবে ফাইনাল পরীক্ষা অবধি। ওকে, একটু দেখে রাখো, দাগিয়ে রাখো কোন কোনগুলো স্যার পড়ালেন, কোন কোনগুলো বললেন, সব তোমাকে পড়তে হবে। এইগুলো মেনলি দ্যাট উইল, অ্যান্ড ইট ইজ অলসো ভেরি ইউজফুল ফর ইয়োর পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডি অলসো, মানে এন্ট্রান্স। ওকে, সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন আসবে তোমার কমিউনিটি মেডিসিন থেকে। যত কোশ্চেন আসে 17 নম্বর না কত নম্বর আসে, 200 বোধ হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইন দ্য নেক্সট উইক and lateral. Already you know, it is the axis, second it is the first. So there is a median and 2 lateral. This is the median and it is the 2 lateral. Inferior articular process of the cervical 1 or atlas to the superior articular surface of the axis. These are the lateral, one on either side. So we call 2. Some books it is written 1, has got a 2 components, right and left. Whatever it may be, we usually say there are 2 lateral atlantoaxial joint and 1 in the midline, a pivot joint, median atlantoaxial joint. Whatever it may be, 3 joints act in unison, act together. They cannot act separately. So whenever pivot will move, dense is mixed, the ring is moved. Ring is moved means the atlas will rotate, as well as there is a slight gliding movements in this joint. So 3 joints move together and the resulting movement is rotation. It is the rotation. The resulting movements of this median and 2 lateral is the rotation, as it is normally, except in
Tamil Nadu and others, it is the no. In South, it is the no. So we call it no joint. So there are two joints, yes joint, atlanto-occipital joint, and atlanto-axial joint or no joint. But it is a just general term, not to be used medically. Medically, you will say the median and lateral atlanto-axial joint. One is median is the pivot type of joint, and two are the plain synovial joint. And the ligaments are obviously the capsular ligament. It is the apical ligament, which is a remnant of the notochord, and to alar ligaments. And you know, just if it is the anterior, the dens, it is the anterior arch of atlas, and what I have already told you, it is the transverse ligament. Backside of the dens, there is a transverse ligament to complete the ring. It is a cut section to complete the ring. So it is the transverse ligament of the atlas. And in this median atlanto-axial joint, midline, there are two joint cavities. There are two joint cavities. One is here and one is here. Between the dens and the atlas, anterior arch of atlas, between the dens and the transverse ligament. So there are two capsular ligament, and there is an bursa interposed here. So actually there are two joint cavity in the median atlanto-axial joint. ছেড়ে দাও, আর ডিটেলস নয়। এরপরে হচ্ছে মুভমেন্টস, কি বললাম, রোটেশন। এবারে মাসলস কে রোটেশন করছে as the right and left act together. So when we move in this fashion, so that chin is going towards the left, the right obliquus capitis inferior, দেখাচ্ছি মাসলগুলি, rectus capitis, right posterior capitis major, and right splenius cervicis of the right side, together with the left sternocleidomastoid. Move the head in this fashion. So right side e korle some few muscles on the right side and one muscles from the left side, and one muscle is the left sternocleidomastoid. Thick opposite is in this direction. So these are the muscles producing. তোমাদের ডিটেলস এই মাসলগুলি পড়তে হবে না, শুধু একটা লিখে রাখো, স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র, প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ ফর শর্ট নোট, স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র, অ্যান্ড নার্ভ সাপ্লাই অফ লিভেটার স্ক্যাপুলি, রম্বয়েডস অ্যান্ড স্কেলেনি গ্রুপ অফ মাসল। এইটুকুনি জানলেই হবে পরীক্ষার জন্য ফাইনাল। স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র ফর শর্ট নোট, নার্ভ সাপ্লাই অফ স্কেলেনি মাসলস, রম্বয়েডস মেজর অ্যান্ড মাইনর, লিভেটার স্ক্যাপুলি, এইগুলি জানতে হবে। এই যে মুভমেন্টটা হচ্ছে, দেখো এই রিংটা ঘুরছে, এইখানে এইখানে মুভমেন্ট হচ্ছে, প্লাস এই জায়গাটায় মুভমেন্ট হচ্ছে। It is a head rotation. So muscles producing movement is rotatory obliquus capitis anterior, rectus capitis posterior major, and splenius capitis of one side acting with sternocleidomastoid of the other side. এইটা জিজ্ঞেস করে যে কি কি মাসল প্রডিউস করছে এবং আমাদের এইটা করছে। Applied anatomy is very important. There is an often injury
street injury, fall from the height, etc. So there is a damage to the cervical vertebrae. The most important is in this fall from the height or from the dashboard injury of the car, there may be fracture of the odontoid process. It is dangerous. It is dangerous. Instant death may occur. Why? Because আমি ইচ্ছে করে অ্যাটলাসটা দিচ্ছি না, ধরতে অসুবিধা হবে বলে। এরকম ভাবে ওডোনটয়েড প্রসেসটা অল্প ক্রেনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে ফোরামেন ম্যাগনাম দিয়ে ঢুকে আছে, আর ঠিক এখান দিয়ে গেছে মেডালা অবলাঙ্গাটা। And this lower part of the medulla oblongata contains vital centers, cardiac center, respiratory center. So if there is a fracture of the odontoid process or fracture of the transverse cervical ligament, severing of the transverse cervical ligament, this odontoid process hits this lower part of the medulla containing this vital center, cardiac center or respiratory center, and immediate death may occur. And it is assumed that if during judicial hanging, the hangman produces the knot of this ligature of the victim here, just below the angle of the hemorrhage. So when the weight of the body falls, this knot, whole of the body weight now falls on the knot, and knot hits this odontoid process and make a pressure on this odontoid process, and immediate fracture of the odontoid process occurs, causing instant painless death. It is the idea of the judicial hanging. It is the idea of the judicial hanging, though we make this person die, but make it painless. But it usually it doesn't occur. Number one, কেন হয় না? Number one, proper knot অনেকেই দিতে পারে না। Hangman is not so easy process. So কি হয়? যখন হয়ে থাকে, usually death occur by compression of this airway and also the compression of the carotid arteries. So death is prolonged. It may take 15 hours. 15 minutes, 10 minutes, etc. যদি নটটা ভালো দেয়, ফ্র্যাকচার করলো, ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল লিগামেন্ট অর ওডোনটয়েড প্রসেস ফ্র্যাকচার হলো, ওডোনটয়েড প্রসেস হিট করলো ভাইটাল কার্ডিয়াক সেন্টারে, পেইনলেস ডেথ। একটু কষ্ট হলো, ঠিক আছে, ইউজুয়ালি হয় না। আপনি এফএসএম বইতে দেখবে the judicial hanging a death due to compression of the blood vessels or compression of the trachea, এই জায়গাটায় ল্যারিংসের ওপরে এই জায়গাটায় কম্প্রেশন হয়, সুতরাং ডেথ মে বি প্রলং। বাট আমরা অ্যানাটমিক্যালি এখনো বলি যে জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং এ ফ্র্যাকচার অফ দ্য ওডোনটয়েড প্রসেস হয়, it hits the medulla oblongata, lower part of the medulla oblongata, hitting this vital center and instant death. But it doesn't mean that odontoid process fracture usually occurs in judicial hanging. No, odontoid process fracture in other traumatic condition, falls from a height, car injury, etc. So, or transverse cervical ligament may be ruptured due to car accident. So, this causes danger. এই যে ইটিওলজি বলছে ইয়ং হাই এনার্জি মাল্টিট্রমা। মাল্টিট্রমা কখন হয়? পড়ে গেলাম বা কার্ডবোর্ড ইনজুরিতে হয়, এবং বয়স্কদের অল্প ইনজুরিতেও কিন্তু ফ্র্যাকচার হয়ে যেতে পারে। যাকে এইসব পড়ার দরকার নেই। আচ্ছা, এইখানে একটা কথা রয়েছে, আমরা এই যে এই ফ্র্যাকচারটা হলো জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং, সেটাকে কিন্তু উই ডোন্ট কল ইট এ হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার। এটাকে কিন্তু আমরা হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার বলি না। হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার ইজ টোটালি সেপারেট থিং। ফ্র্যাকচার অফ দ্য পেডিসেল,
due to trauma. Peculiarly কেন নাম আমি জানি না, but when the fracture of the pedicel of this second cervical vertebra occurs, তখন especially due to hyperextension, কোনো ইনজুরি হলো, cardboard injury হলো, এরকম হলো, fracture of the pedicel of the C2 vertebra occur and we call it hangman's fracture. সুতরাং hangman's fracture আর জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং এ যে ওডন্টয়েড ফ্র্যাকচার হয় সেটা কিন্তু এক নয়, খেয়াল থাকবে। হ্যাংম্যান ফ্র্যাকচার কিন্তু জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং এ হয় না, হতে পারে তুমি হাইপার এক্সটেনশন হয়ে গেল ঝোলার জন্য হতে পারে, বাট হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং এ আমরা বলি যে ওডন্টয়েড প্রসেস ফ্র্যাকচার হয়। মনে থাকবে, হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার মানে জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং নয়। হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার ইজ এ সেপারেট এন্টিটি ওয়্যার fracture of the both sided or one sided pedicel of the axis vertebra occurs. সুতরাং today so complete the craniovertebral joint, and now we quickly go to the next, the temporomandibular joint, very important joint for your practice, clinical practice, even for your daily home. You can encounter this type of dislocation of this temporomandibular joint. টিতে যাও, টি আরো 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 So temporomandibular joint, again like the lateral atlantoaxial joint, it has got right and left component. They work together. So you may call a single temporomandibular joint with a right component and a left component. Some say right temporomandibular joint and left temporomandibular joint. But whatever it may be, this joint, right and left, acts synchronously. শুধু একটা অ্যাক্টিং করবে আরেকটা বসে থাকবে, it cannot occur. Always they act together. Always they act together. So this right and left better is a two components of temporomandibular joint. তাহলে আবার কি রুটিন জয়েন্টস এর বলার, টাইপ অফ জয়েন্ট, তারপরে সাবটাইপ, bones forming the joint, then ligaments, then the relations, nerve supply, movements, muscles producing the movements and applied. These are the headings of how to read the temporomandibular joint so that no points are missed. In this way, we write or try to memorize the joints. So one by one, so this is the temporomandibular joint. Type, obviously, so movements occur, so wide range of movements, so it is synovial. Subtype condyloid. এইগুলি কিন্তু মনে রাখবে, বারবার আমি রিপিট করি, যখনই সময় পাই দেখবে মিডিয়ান, পাইভট, ল্যাটারাল, প্লেন। So this is the temporomandibular joint just in front of the ear. Just in front of the ear. This is the ear. Just in front of the ear. If you move, you can feel the movements of the joint. Yes. So this is the joint, right and left. So bones forming the joint. In the upper side, you look, there is an fossa. We call it mandibular fossa or condylar fossa. And anterior part of this, anterior part, এই যে ফসাটা দেখতে পাচ্ছ ম্যান্ডিবুলার ফসা, আর পেছনে there is an plate, ছবিতে আরো ভালো দেখবে, and it is known as the tympanic plate. এরপরে এইটাকে আমরা কি বলি, বারবার বলেছি, কি বলি এটাকে?
হ্যাঁ বলো, ঠিক বলেছে, জাইগোমেটিক আর্চ। জাইগোমেটিক আর্চ, এটা কখনো ভুলবে না, এই যে zygomatic arch, কেন? It is the zygomatic bone. The main contribution is found by the zygomatic bone, but zygomatic arch is not totally formed by the zygomatic bone, but also formed by the partly by the temporal bone. Zygomatic process of the temporal bone to form this zygomatic arch. And zygomatic arch, here just in front of this fossa, there is a bar of bone, this here we call articular eminence. And this point we call tubercle of the root of the zygoma. ছবিতে দেখো আরো ভালো বোঝা যাবে, কিন্তু দূরে আছো। And this is known as the condyle of the mandible. This is known as the condyle of the mandible. This is the coronoid process. This is the angle of the mandible. This is the angle. And আরেকটা দেখো, there is an foramen. এখানে একটা ছোট্ট foramen আছে। And above, just overlying this foramen, there is a small tongue separate elevation. We call it lingula. We call it lingula. এইখানে আছে, দেখাবো, দেখতে পারবেন। So, this is the condyle of the mandible. CM means condyle of the mandible. This is the articular fossa. This is the tubercle of the root of the zygoma. কেমন? আর এই প্লেটটা রয়েছে টিম্প্যানিক প্লেট। এই প্লেটটাকে বলি আমরা টিম্প্যানিক প্লেট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। নেক্সট কোশ্চেন ইজ দ্যাট, আগে একটু দেখিয়ে নিচ্ছি। ইউ লুক, দিস ইজ দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি, দিস ইজ দ্য কন্ডাইল অফ দ্য ম্যান্ডিবল কাট, দিস ইজ দ্য ফসা, condylar fossa, and this joint cavity is divided by a fibrocartilaginous disc. The single joint cavity has been divided by a disc into upper component known as meniscotemporal. ভালো করে এটা দেখো, এটা কাজে লাগবে। This is the meniscotemporal cavity, and this is the meniscomandibular cavity of the joint. The joint cavity is here total, and this joint cavity is divided by a fibrocartilaginous ring, fibrocartilaginous disc, and we call it interjoint disc. Right? আচ্ছা, এইগুলি তো বলে দিয়েছি। এটাও তাহলে এবারে এটা বুঝতে পেরেছো তো? সুতরাং এই সিঙ্গেল জয়েন্ট ক্যাভিটি, যেটা আমি অ্যারো দিয়ে দেখিয়েছি, is divided into upper and a lower joint cavities, subjoint cavities by the disc, interarticular disc. Right? What is the formation? What is the components of the interarticular disc? বারবার বলছি, fibrocartilaginous, mainly fibrous, and few cartilage cells are present. কেমন? আরেকটা peculiar ব্যাপার আছে। All the joint cavities usually covered by hyaline cartilage. আমরা জানি সব জায়গায় জয়েন্ট লিভিং কন্ডিশন, এটা ভালো করে শোনো, it is covered by hyaline cartilage. এইখানে আমরা দেখতে পাই না কেন? এইসব জায়গায় এখানেও একটা হায়ালিন, এখানে অবশ্য ফাইব্রোকার্টিলেজ রয়েছে। যেখানেই জয়েন্ট, এখানে নেই এগুলি, ডি জয়েন্ট, এটসেট্রা, অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট covered by the hyaline cartilage. But here this articular margin is covered by fibrocartilage. It is covered by fibrocartilage. It is covered by fibrocartilage. সুতরাং এটা একটা এমসিকিউ কোশ্চেন হতে পারে। সো কি বললাম তাহলে? জয়েন্টস এর টাইপ হলো সাইনোভিয়াল, সাব টাইপ হলো কন্ডাইলার। এবার বোনস ফর্মিং দ্য জয়েন্টস। হোয়াট আর দ্য বোনস ফর্মিং দ্য জয়েন্ট? আর্টিকুলার ফসা অফ দ্য টেম্পোরাল বোন,
articular fossa of the temporal bone above, and articular eminence of the temporal bone. এই যে আর্টিকুলার এমিনেন্স বলেছিলাম, অ্যান্টিরিয়ার বার বলা হয়, যখন টেম্পোরাল বোন পড়াবো আরো বুঝতে পারবে, এটা এখন মুখস্থ করে নাও। আর লোয়ার সারফেস সবাই পারবে, head or condyle of the mandible. These are the bones forming the joint. The articular surfaces are covered by fibrocartilage, not by hyaline cartilage. এইবারে একটুখানি অল্প, বেশি না, বেশি বোর করবো না। আর্টিকুলার ডিস্কটা হচ্ছে পিকুলিয়ার। ডিস্ক বলতেই আমাদের মনে হয় বেশ শক্তপোক্ত জিনিস, কার্টিলেজ, বাট অ্যাকচুয়ালি দিস ডিস্ক ইজ মেইনলি ফাইব্রাস উইথ ফিউ কার্টিলেজ সেলস আর প্রেজেন্ট, and this disc is anterior to posterior, upper surface is concavo-convex. From anterior, it is the anterior side, it is the posterior side. From anterior to posterior side, upper surface is concavo-convex. Concavo-convex, and it is mainly fibrous, and it is looks like that. And this is the capsular ligament. And anteriorly and posteriorly, these discs are attached to the capsular ligament. Capsular ligament আমি বলেছি যে joint cavity কে cover করে রাখে, so it is attached to the capsular ligament, and this disc has got parts. কি parts? আবার এটা বড় করে আঁকছি। Anterior to posterior, 1, 2, 3, 4, 5. It has got 5 parts. Anterior extension, ওয়ানটাকে বলা হয় anterior extension, দুটাকে বলা হয় anterior thick band, 3টাকে বলা হয় intermediate band, 4টাকে বলা হয় posterior thick band, and 5টা as it is divided into 2 lamina we call bilaminar zone. এটা যারা ভালো বলবে তাদের জন্য, না হলে শুধু ডিস্ক মেড আপ অফ ফাইব্রোকার্টিলেজ বলে ছেড়ে দাও। আর এই বিটুইন দিস 2 ল্যামিনা দেয়ার ইজ অ্যান ভেনাস প্লেক্সাস, অনলি ফর দোজ অনার্স ক্যান্ডিডেট। এইটা জানার জন্য, বাকিরা পড়ার দরকার নেই, কোনো যাবে না। যারা বুঝবো যে আমরা সামলাতে পারছি না এত কোর্স, তাদের জন্য নয় এটা। তারা শুধু জানবে এই ডিস্ক রয়েছে, সুতরাং অ্যান্ড ডিস্কটা হচ্ছে মেড আপ অফ ফাইব্রোকার্টিলেজ, বাস এনাফ। আর যারা একটু ভালো চায়, এই ডিস্ক ইজ মেইনলি ফাইব্রাস, মানে একদম ইলাস্টিক, টানলে লম্বা হয়, অ্যান্ড অ্যান্টিরিয়ার এক্সটেনশন, অ্যান্টিরিয়ার থিক ব্যান্ড, ইন্টারমিডিয়েট জোন, posterior thick band, and a bilaminar zone. And between these 2 lamina, there is a venous plexus. Bas, ছেড়ে দাও। যেহেতু the disc, this joint is divided by a interarticular disc into 2 components, upper and lower, it is a complex type of joint. আমরা জানি compound joint কাকে বলে? When more than 2 articular surface form a joint, তাকে আমরা বলি compound joint, knee joint, femur, tibia and patella. More than 2 bones are come to form a joint, তাকে আমরা বলি compound joint. আর complex joint কাকে বলে? When any joint cavity is divided into 2 upper and lower, anterior, posterior, whatever it may be, তাকে আমরা বলি complex joint. মনে থাকবে, so it is a complex joint. কেমন? আচ্ছা, নেক্সট। তাহলে এইটা কিন্তু মনে রাখবে, কারণ পরে আমার মুভমেন্টে লাগবে। ইট ইজ দ্য আপার কম্পোনেন্ট, এটা লোয়ার ক্যাভিটি, এটা আপার কম্পার্টমেন্ট, এটা লোয়ার কম্পার্টমেন্ট, এন্ড দিস ইজ দ্য ডিস্ক। এটা আমার লাগবে এক্ষুনি।
এরপরে বেশি কিছু নেই, এটা যেটা বললাম anterior extension, intermediate zone, thick band, and the one is, and the bilaminar one is attached to the squamotympanic fissure, another attached to the neck of the mandible. ছেড়ে দাও, আর দরকার নেই। এরপরে হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা ফর ওরাল অ্যান্ড অলসো ফর এমসিকিউ অ্যান্ড আদার পার্ট, লিগামেন্টস অফ টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট, ফাইব্রাস ক্যাপসুল, এটা সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। যে কোনো বলেছি সাইনোভিয়াল জয়েন্ট is covered by fibrous capsule which is loose above and tense below. Next is the lateral temporomandibular ligament. Next is the stylomandibular ligament and sphenomandibular ligament. Both these ligaments are very important. These are the ligaments. এটা ভেতর দিক থেকে দেখছি। We are viewing from the mandible, not from outside. Not from outside. We are viewing, এই ছবিটা হচ্ছে viewing this mandible from the inside. বাইরে থেকে দেখতে গেলে স্ফেনোম্যান্ডিবুলার ম্যান্ডিবল একটুখানি দেখা যায়, ভেতরটা দেখা যায় না। We are viewing the mandible on this medial side, on the inner side. এই যে ছবিটা আছে, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। তার জন্য we can see totally. Oh, sorry, it is from the lateral side. এই জায়গাটা সরি, I am really sorry. এটা ব্লার্ড আছে, দেখো একটু ব্লার্ড আছে, কেন আমরা দেখতে পাচ্ছি না। স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট ইন রিসেন্ট কন্ডিশন আমরা জাস্ট এইটুকুনি দেখতে পাই, আর ভেতরটা ভেতরে রয়েছে, আর ল্যাটারালটা রয়েছে বাইরে দিকে। ইট ইজ ফ্রম ল্যাটারাল সাইড, সরি আমি ভুল বলেছি, কারণ এটা লক্ষ্য করিনি যে ল্যাটারাল লিগামেন্টটা দেখা যাচ্ছে ভালো। So it is the lateral ligament, it is the fibrous capsule, it is the stylomandibular ligament, and it is the sphenomandibular ligament, which is slightly blurred কেন দেখানো হচ্ছে, it is inside. এটা বুঝে নাও। সুতরাং এই লিগামেন্টটা ইম্পর্টেন্ট। So capsule of the temporomandibular joint covers the joint, attached above the articular surface, below attached to the neck of the mandible. Most important is the lateral temporomandibular ligament. It is a ligament extend from the above the temporal bone to the neck of the mandible on the lateral side of the capsule of the temporomandibular joint, and it strengthens the temporomandibular joint. But শেষ, আর বেশি কিছু পড়বে না, এটা দিয়ে এইটা পড়বে, sphenomandibular ligament। অনেক সময় শর্ট নোটস দেয়, sphenomandibular ligament। এখন তোমরা জানো না ফার্স্ট কথাটি, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। শর্ট নোট দেয় শুধু ওইটা জানো কিনা দেখার জন্য, এই যে লাইনটা লেখা রয়েছে। আমাদের এইখানে যে হেড নেকের সো মেনি স্ট্রাকচার্স ডেভেলপ ফ্রম এই তোমাদের আফটার দ্য স্টার্ট দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দিস হেড নেক, দেন উই লার্ন দেয়ার আর ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ, and so many important structure including the mandible, all the bones, this thyroid, parathyroid, all are developed from this ear ossicles, all are developed from these branchial arches. And there are 6 branchial arches, first, second, third, fourth, fifth, sixth, of which fifth appears to disappear. মানে fifth appear করেই চলে নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে ultimately 5 branchial arches remain, and we name this from above downwards: first branchial arch, second, third, fourth, and fifth. এই on and sixth, fifth থাকে না। And from this each arch, so many important structures develop, including muscles, including bones, including ligaments, including some other viscera. Similarly, this sphenomandibular ligament is developed from the first branchial arch. So sphenomandibular ligament is a remnant of the first branchial arch. এটা এখন না বুঝলেও লিখে রেখে দিই তাও এখন। It is a remnant of the Meckel's cartilage of the first branchial arch. Attachment above
It is attached to the পরে যখন sphenoid পড়বে দেখবে spine of the sphenoid. Sphenoid below the sphenoid there is a small projection we call spine of the sphenoid. এই যে এটা spine of the sphenoid and below attached এই মাত্র বললাম lingula of the mandible. Lingula of the mandible. এই যে এইটা এরম ভাবে থাকে এইখানে একটা স্মল প্রজেকশন রয়েছে এটাকে বলা হয় it is called the lingula of the mandible. The sphenomandibular ligament is above attached to the spine of the sphenoid bone and below is attached to the lingula of the mandible. Relation is very important. Laterally it is related to the এখন কঠিন হবে পরে ইজি হয়ে যাবে lateral pterygoid muscle আসবো আমি and auriculotemporal nerve. Medially it is related to the medial pterygoid muscle, chorda tympani nerve, chorda tympani, a important nerve of taste sensation, chorda tympani nerve. All of the pharynx. So laterally it is related to the lateral pterygoid muscles. একটা নার্ভ নামটার নাম হচ্ছে auriculotemporal nerve. Medial it is related to the medial pterygoid muscle. আরেকটা নার্ভ নাম হচ্ছে chorda tympani nerve and pharynx. Lateral it is also related to the maxillary artery also. Lateral it is related to the maxillary artery also. And in the lower part it is pierced by a vessel mesenteric vessels and nerve. So this is the sphenomandibular ligament. জায়গা এখন তোমরা পারবে না এটা এখন So sphenomandibular ligament is important for short note. তার জন্য এটা একটু ডিটেইলসে বললাম না বুঝতে পারলো পরে তোমাদের এইগুলি ইজি লাগবে It is the lateral side দেখো auriculotemporal artery maxillary nerve lateral pterygoid medially এখানে থাকবে chorda tympani nerve এবং এখানে থাকবে medial pterygoid muscle Next is the stylomandibular ligament Next is the stylomandibular ligament. Again, important দুটো জিনিস. Sphenomandibular ligament is a derivative of the first branchial arch. আবার রিপিট করছি. Sphenomandibular ligament is a derivative of the first branchial arch. Stylomandibular ligament is derived from or derivative of investing layer of the deep cervical fossa. ফার্স্ট হেড নেকের ক্লাসে তোমাদের আমি ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা পড়েছিলাম দেয়ার আর 3 লেয়ার্স ইনভেস্টিং লেয়ার প্রি ট্র্যাকিয়াল লেয়ার এন্ড প্রি ভার্টিব্রাল লেয়ার এন্ড ইনভেস্টিং লেয়ার দেয়ার আর সাম স্পেশালিটি ইট splits to enclose the sternomastoid and trapezius muscle similarly a part of the investing layer condensed thickened to form a ligament and it is the stylomandibular ligament attached from the styloid process of the temporal bone. This is the styloid process of the temporal bone lateral side and attached to the inner side of the angle of the mandible. এই জায়গাটায় অ্যাটাক করছে So it is the stylomandibular ligament it is the condensation of the deep cervical fossa bracket MCQ nerve supply auriculotemporal nerve supply of the joint আমরা শেষ করে আসছি আস্তে আস্তে auriculotemporal nerve and mesenteric nerve both are branches of the mandibular nerve which are branches of the trigeminal nerve arterial supply maxillary artery and superficial temporal artery
lymphatic drainage, pre-auricular node, deep parotid node, upper deep cervical node. ও ছেড়ে দাও এটা, এটা important. Joint is so we are moving this joint except বোধহয় ঘুম ছাড়া সবসময় আমাদের ইচ্ছে করে মুভ করে কিছু খাই, তাই তো? বিশেষ করে এখন তো বিরিয়ানি সেন্টারে, সুতরাং there is a movements. So and there is a, whenever there is a movement there is a chance of dislocation, especially where this is not well protected, especially shoulder joint. But আমাদের কি dislocation হচ্ছে না। So there are some mechanism by which stability of the joint is maintained. Joints when moves, joint try to move forward, joint especially condyle, because this is fixed. আমাদের এই মুভমেন্টে কিন্তু এই টেম্পোরাল বোনে যে কন্ডাইলার ফসা যেটা বলেছি, ইট ইজ ফিক্সড, এটা মুভমেন্ট করছে না। তাহলে মুভমেন্ট করে কে? ম্যান্ডিবল। এই যে আমরা খাচ্ছি করছি, মুভমেন্টটা করছে ম্যান্ডিবল। সো দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ম্যান্ডিবল কাম ফরওয়ার্ড অর ব্যাকওয়ার্ড অর দিস সাইড। সো দিস ইজ প্রিভেন্টেড বাই দ্য স্টেবিলিটি অফ দ্য জয়েন্ট। সবচেয়ে যেটা প্রিভিলিটি হচ্ছে অক্লুশন অফ দ্য টিথ। আমরা যদি কিছু না খাই, কথা না বলি, আমাদের জয়েন্ট কোনোদিন ডিসলোকেশন হবে না। এটাকে বলে অক্লুশন অফ দ্য টিথ। যখন টিথ টু টিথ, এটাকে বলে ম্যান্ডিবুলার টিথ, ওপরেরটাকে বলে ম্যাক্সিলারি টিথ। যখন কিন্তু এটা তো সম্ভব নয়, সুতরাং ইন অক্লুডেড পজিশন আমাদের ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট যেটা করছে, তাহলে এগিয়ে যাচ্ছে না কেন? তার কারণ হচ্ছে ইট ইজ প্রিভেন্টেড বাই দিস বার অফ বোন, anterior bar or articular eminence. এই যে বলেছিলাম টিউবারকুল অফ রুট অফ জাইগামা থেকে এই সামনের দিকে একটা বার অফ বোন থাকে, যখন টেম্পোরাল বোন পড়বে এইটা আটকে দিচ্ছে। এই যেতে পারছে না, দেখো এখানে একটা বার অফ বোন রয়েছে, ইট প্রিভেন্টস। আর কে করছে? কন্ট্রাকশন অফ দ্য পস্টিরিয়র ফাইবার্স অফ দ্য টেম্পোরালিস মাসল। এখানে একটা মাসল হচ্ছে, ও পেছন দিক দিয়ে টান দেয়, ফলে সামনে যেতে পারে না। তাহলে এই দুটো ইম্পর্টেন্ট। আর ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট ইজ প্রিভেন্টেড বাই দ্য ল্যাটারাল লিগামেন্ট অ্যান্ড ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসল। জাস্ট মুখস্থ করে রেখে দেবে। এইবারে আসল জিনিস, এইটাই হচ্ছে বোঝার আছে। বাকিগুলি আমার এই ক্লাস না করলেও বইতে তোমরা ইউ ক্যান গেট ইট, ইউ ক্যান মেক ইট। আমি যে ক্লাস না করলে কিছু এসে যেত না, এইটা একটু বুঝতে হবে। কেমন? What are the movements? Protraction, retrusion or retraction, elevation, depression and side to side or chewing movement. আমরা যখন খাচ্ছি এই কটা মুভমেন্ট সেখানে হয়। Protraction, retrusion or retraction, depression, elevation and side to side chewing movements. Protraction মানে কি? When the mandibular teeth come forwards over the maxillary tooth. Retraction হচ্ছে opposite. Depression হচ্ছে opening the mouth. Elevation হচ্ছে closing the mouth. আর side to side chewing movements হচ্ছে এরকম। Protraction, retraction, elevation, depression. বুঝতে পেরেছো? গেল? এরপরে মাসেলগুলি জানি একটু, তারপরে আমি আসছি বেসিক মুভমেন্ট। Muscles of mastication. There are 4 muscles of mastication: temporalis, masseter, এই যে, and lateral pterygoid and medial pterygoid. These are the 4 muscles of mastication. They are common features. They are present in and around temporomandibular joint or infratemporal fossa. They are supplied by the mandibular division of the nerve. They help to move the joints, temporomandibular joint. So, what are the muscles of mastication? Temporalis, masseter, medial pterygoid and lateral pterygoid, plus assisted by some other muscles, especially in depression,
ডাইগ্যাস্ট্রিক, জেনিওহায়োয়েড অ্যান্ড মাইলোহায়োয়েড এইখানে রয়েছে। ডাইগ্যাস্ট্রিক বলেছি, অ্যান্টিরিয়র বেলি, পস্টেরিয়র বেলি, জেনিওহায়োয়েড ফ্রম দ্য ম্যান্ডিবল টু দ্য হায়োয়েড বোন, অ্যান্ড মাইলোহায়োয়েড আগেই বলেছি এই যে মাসল কাটলেই এখানে মাইলোহায়োয়েড মাসল দেখতে পারি। দে অলসো হেল্প ইন দিস জয়েন্ট। This is the masseter muscle, this is the temporalis muscle. একটু লক্ষ্য রাখো, টেম্পোরালিস, ম্যাসেটার, আর এইগুলি হচ্ছে ল্যাটারাল টেরিগয়েড অ্যান্ড ইট ইজ দ্য মিডিয়াল টেরিগয়েড। ভেতরের দিকে রয়েছে এইখানে দুটো টেরিগয়েড মাসল, এগুলি আর ডাইগ্যাস্ট্রিক এসব বলে দিয়েছি, জেনিওহায়োয়েড মাসল। এরপরে আমি যেটা রয়েছি এইবারে একটু বোঝার আছে, এটা বুঝলেই প্রথম কথা হচ্ছে দেয়ার আর টু কম্পার্টমেন্টস ইন দ্য টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট। নাম্বার ওয়ান আপার কম্পার্টমেন্ট, লোয়ার কম্পার্টমেন্ট। এক নম্বর ক্লিয়ার, বুঝতে কষ্ট হয় না। দুটো নম্বর কি কি মুভমেন্টস হয়? গ্লাইডিং অ্যান্ড রোটেশন। কোথায় গ্লাইডিং হয়, কোথায় রোটেশন হয় পরে আসছে। তাহলে বেসিক কি, দুটো কম্পার্টমেন্ট, আপার লোয়ার, ফিনিশড। মুভমেন্টস কি কি টাইপ অফ মুভমেন্টস হয়? গ্লাইডিং অ্যান্ড রোটেশন। গ্লাইডিং মানে কি, সামনে পেছনে এগোনোকে গ্লাইডিং বলে, এটাকে বলে গ্লাইডিং। জুতো তোমরা এরকম করো, দিস ইজ দ্য গ্লাইডিং। রোটেশন, এইটা ভালো করে লক্ষ্য রাখো। Rotation may occur especially in this joint, temporomandibular joint, in two axes. One transverse, passing through the neck of the mandible, imaginary line passing, it is the neck of the mandible. একটা neck of the mandible থেকে আরেকটা neck of mandible এটাকে যদি axis component করি, so this is the rotation, upward downward rotation. Clear? এর axisটা কি? transverse গেল। এর এক্সিসটা কোথায়? ফ্রম ওয়ান নেক অফ দ্য ম্যান্ডিবল, লেফট সাইডের থেকে রাইট অফ দ্য ম্যান্ডিবলের ইমাজিনারি লাইন যদি ড্র করি, তার এগেনস্টে যে মুভমেন্টস হচ্ছে অনেকটা দরজা খোলা বন্ধর মতো, সেইটা হচ্ছে অনেকটা হিঞ্জ টাইপ অফ রোটেশন গেল। আরেকটা রোটেশন হয় ভার্টিক্যাল টু দ্য পস্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য র্যামাস অফ দ্য ম্যান্ডিবল, রাইট অ্যান্ড লেফট হচ্ছে তো। তাহলে কি কি টাইপ অফ রোটেশন হচ্ছে? 1, 2, এক্সিস ট্রান্সভার্স, আরেকটা রোটেশন এক্সিস ভার্টিক্যাল। তাহলে এই তিনটে বেসিক জিনিস। এরপরে আমরা করব প্রোট্রুশন। কি হবে? খুব সিম্পল জিনিস। প্রোট্রুশনে আরেকটা জেনে রাখবে, এই প্রোট্রুশন, এটা আপার কম্পার্টমেন্ট আর লোয়ার কম্পার্টমেন্ট। যখন প্রোট্রুশন হচ্ছে, এগোচ্ছি, তখন দ্য ম্যান্ডিবুলার কন্ডাইল অ্যালং উইথ দ্য ফাইব্রাস রিং, এই ফাইব্রোকার্টিলাজিনাস ডিস্ক, ইন্ট্রা আর্টিকুলার ডিস্ক টুগেদার একসাথে মুভ করে আপার এগেনস্টে, গ্লাইডিং মুভমেন্ট হয়। এই দুটো এগিয়ে আসে, এই দুটো টুগেদার সামনের দিকে এগিয়ে আসে। তাহলে মুভমেন্টটা কোথায় হচ্ছে? আপার কম্পার্টমেন্ট। কে মুভ করছে? কন্ডাইলস অফ দ্য ম্যান্ডিবল অ্যালং উইথ আর্টিকুলার ডিস্ক। একসাথে কন্ডাইল মুভ করতে পারে না, আর্টিকুলার ডিস্কটাও মুভমেন্ট করছে এর সাথে এই ক্ষেত্রে। তাহলে এইটাকে বলা হয় প্রোট্রুশন। ফিনিশড। কি কি মাসল করে আসছি। রিট্রুশন, জাস্ট অপোজিট। কন্ডাইল অ্যালং উইথ
articular disc glides backwards, gliding movement, just এরকম simple glides backwards, retrusion হলো। খুব ক্লিয়ার, ঝামেলা কিছু নেই। ঝামেলা শুরু হবে এরপর থেকে, ডিপ্রেশন অ্যান্ড এলিভেশন। যেই মুখ খুলছি, যখন স্লাইটলি মুভ করছি, তখন লাইক এ প্রট্রুশন এইটা গাইডিং ফরওয়ার্ড হয় অ্যালং উইথ দ্য ডিস্ক, ঝামেলা কিছু নেই। কিন্তু যখন ওয়াই ওপেনিং করতে যাচ্ছি, তারপরে হচ্ছে কি, দেন দেয়ার অকার রোটেশন কম্পার্টমেন্ট। মানে কি, আগে প্রট্রুশন হোক বা রিট্রুশন হোক, এই ম্যান্ডিবল অ্যান্ড ডিস্ক মুভ টুগেদার। কেমন? ইনিশিয়াল পার্ট অফ ডিপ্রেশন মানে কি, এবার মাউথ ওপেন করব, স্লাইট ওপেনিং, ঝামেলা নেই, জাস্ট লাইক প্রট্রুশন, একটু ওপেন এগিয়ে গেল, মুখটা খুলে গেল। দেখবে প্রট্রুশন করতে গেলেই মুখ খুলে যায়, কিন্তু ওইটুকুনি খেলে কি খেতে পারবো বা কথা বলতে পারবো? পারবো না। আমাদের মুখটা আরো বড় খুলতে হবে। তখন কি করছে? তখন আর্টিকুলার ডিস্কটা ফিক্সড হয়ে গেল। ভালো করে বোঝো, ইন দ্য লোয়ার কম্পার্টমেন্ট the mandible rotates in the transverse axis. তাহলে এলিভেশন ইয়েতে কি হলো? প্রথমে স্লাইড গ্লাইডিং হলো। ইন দ্য আপার কম্পার্টমেন্ট আমি ওপেনিং অফ দ্য মাউথ করছি, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। ইনিশিয়ালি দেয়ার ইজ এন ফার্স্ট গ্লাইডিং, অনলি স্লাইট ওপেনিং অফ দ্য মাউথ, হবে না। দেন দেয়ার অকার রোটেশন along the transverse axis in the lower compartment. তাহলে ফার্স্টে আপার কম্পার্টমেন্ট ইনভলভ হলো, নেক্সট ওয়াইড ওপেনিং এ লোয়ার কম্পার্টমেন্ট ইনভলভ হলো। ফার্স্ট দেয়ার ইজ এন গ্লাইডিং ফলোড বাই রোটেশন ইন দ্য ট্রান্সভার্স অ্যাক্সিস। এবার যদি ক্লোজিং করো, জাস্ট অপোজিট। ফার্স্ট দেয়ার ইজ এন ব্যাকওয়ার্ড গ্লাইডিং ইন দ্য আপার কম্পার্টমেন্ট, দেন দেয়ার ইজ এন rotation in opposite direction along the transverse axis. Clear? তাহলে দুটো কম্পার্টমেন্টই ইনভলভ হচ্ছে, ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং এ। এরপরে হচ্ছে সাইড টু সাইড মুভমেন্ট, এই পিকিউলিয়ার মুভমেন্ট। এটার একদিকে এরকম হয়, আরেক দিকে এরকম হয়। দেখো তখন কি হচ্ছে, একটা সাইডে আপার কম্পার্টমেন্টে গ্লাইডিং হলো। ধরো আমি লেফট সাইডে চিনটা ঘোরাবো, লেফট সাইডে খাবো, আমি এখানে একটা খাবার বোলাস রয়েছে লেফট সাইডে, রাইটে কিছু নেই। আমি লেফট সাইডে ক্রাশ করতে হবে। এইখানে ধরো মাটনটা রয়েছে, আমি এইদিকে খেতে হবে। তখন কি করছে, রাইট সাইড গ্লাইডিং করছে ফরওয়ার্ড ইন দ্য আপার কম্পার্টমেন্ট। গ্লাইডিং মানে আপার কম্পার্টমেন্ট উইথ ডিস্ক। লেফট সাইডে এবার রোটেশন হচ্ছে ইন দ্য ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস। এই দেখো, ইন দ্য ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস। এবার উল্টো, আবার মায়ের খাবারটা এদিকে চলে আসছে, উল্টোটা। এবার লেফট সাইডে উপরের দিকে গ্লাইডিং হচ্ছে, আর এখানে রোটেশন হচ্ছে, বাট ইন দ্য ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস, রাইট টু লেফট। তাহলে ওপেনিং এ কি হচ্ছে, এই রকম ট্রান্সভার্স অ্যাক্সিস। আর সাইড টু সাইড মুভমেন্টে হচ্ছে গ্লাইডিং ইনিশিয়ালি হবেই, তার সাথে হচ্ছে উল্টো দিকে এক্সিসে রোটেশন হচ্ছে ইন দ্য ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস, সো দ্যাট ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস হলেই এটা লেফট সাইডে চলে গেল, আর এই রাইট সাইডে যখন রোটেশন হবে রাইট সাইডে যাবে। ক্লিয়ার হয়েছে কি? বলো তাহলে, আরেকবার বলবো, মাসলগুলি নেক্সট ক্লাসে বললেও হবে। ক্লিয়ার হয়েছে কি? ওর ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের? তাহলে ওপেনিং এ কি হলো, ফার্স্ট গ্লাইডিং কোন কম্পার্টমেন্ট? আপার কম্পার্টমেন্ট। তারপরে লোয়ার কম্পার্টমেন্টে রোটেশন হবে, অন্য মাসল অ্যাক্ট করছে। এই রোটেশনটা কোন অ্যাক্সিসে হবে? ট্রান্সভার্স। এবং দুটো একসাথে, এইখানে কি হচ্ছে, গ্লাইডিংও একসাথে হচ্ছে, রাইট অ্যান্ড লেফট টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট, রোটেশন একসাথে হচ্ছে। কিন্তু সাইড টু সাইড চুঙিয়ে কি হচ্ছে, রাইট সাইডে গ্লাইডিং হচ্ছে, লেফট সাইডে রোটেশন হচ্ছে।
আবার এই দিকে আনতে গেলে লেফট সাইডে গ্লাইডিং হচ্ছে, রাইট সাইডে রোটেশন হচ্ছে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস গ্লাইডিং অ্যান্ড রোটেশন ইন দ্য ওপেনিং অফ দ্য মাউথ অ্যান্ড সাইড টু সাইড? ইন দ্য ওপেনিং অফ দ্য মাউথ both joints act together in unison. ও যেদিকে যাচ্ছে ও সেদিকে যাচ্ছে। প্রথমে গ্লাইডিং, রাইট অ্যান্ড লেফট গ্লাইড করছে, রোটেশন, একই সাথে রোটেশন। কিন্তু সাইড সাইডে কি হচ্ছে? রাইট সাইডে গ্লাইডিং করলো, লেফট সাইডে রোটেশন হলো, আবার লেফট সাইডে গ্লাইডিং করলো, রাইট সাইডে রোটেশন হলো। ক্লিয়ার? তাহলে এই জিনিসটা ক্লিয়ার হলে আর কিচ্ছু বাকি থাকবে না। বাকি একটা ট্রিক্স বলে দেবো, একটা বই, ট্রিক্স কি আমি একটা তোমাদের কমন বই থেকে পেয়েছি, বিউটিফুল, যেটা করলে হোয়াট আর দ্য মাসেল কজিং এলিভেশন ডিপ হয়ে যাবে। 5 মিনিট আছে। এবার কোন কোন মাসেল এলিভেশন করে, ডিপ্রেশন করে, খুব কঠিন ব্যাপার মনে রাখা। এইটা যদি মনে থাকে, আমি যদি মনে রাখতে পারি, এই বয়সে তোমরাও পারবে। Excess production of sweat, otherwise loss to the sweat is negligible, especially in cold conditions. When sweating is less, it is negligible. Fecal loss is 5 to 10 millimole, but maximum amount, that is 45 to 90 millimole per day, is in diarrheal diseases. It will increase and it may be 500 millimole or more, but in normal conditions fecal loss is insignificant. So the urinary loss is to be considered to make this balance, and it is the input and it is the output, and total amount of potassium present within the body
ক্যান বি ইজিলি ক্যালকুলেটেড। বুঝতে পেরেছো তুমি? হ্যাঁ, আমাদের দেহে পটাশিয়াম কতটা আছে সেটা কি করে জানা যেতে পারে? মানে অনেক দিন হলো ভর্তি হয়েছে, হ্যাঁ, একটা মানুষের দেহে পটাশিয়াম কতটা আছে সেটা কি করে জানা যেতে পারে? তাহলে এটা জানতে গেলে কি উপাদানের দরকার, তোমার কি কি জ্ঞানের দরকার? টোটাল বডি ওয়াটার কতটা আছে সেটা জানতে হবে, বুঝতে পেরেছো? তার মধ্যে ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড অথবা কোষমধ্যস্থ তরল কতটা আছে সেটা জানতে হবে, আর কোষ বহির্ভূত তরল বা এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড কতটা আছে সেটা জানতে হবে, এবং ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইডে পটাশিয়াম কত কনসেন্ট্রেশন থাকে সেটা জানতে হবে, এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডে পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন কতটা আছে জানতে হবে, সেটা গুণ করলেই তুমি পাবে। এছাড়া পটাশিয়াম বোনসে অত বেশি নেই। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এগুলোর ক্ষেত্রে বোনসের দিকে জানতে হবে, সেখানে বোনসে প্রচুর পরিমাণ থাকে। যেমন ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে 99% বোনসে থাকে, মাত্র 1% নন বোন টিস্যুতে থাকে, কিন্তু পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয়। পটাশিয়াম সবটাই জলের সঙ্গেই থাকে মূলত। তাহলে সেইভাবে তুমি বার করে নিতে পারো যে একটা মানুষ এই সমস্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে, এত তারিখে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, লোকটার এত ওজন, এত পরিমাণ বডি ফ্লুইড থাকা উচিত, এবং সেভাবে তুমি হিসাব করে নিতে পারো। কাজে সেই লোকটা দিনে 50 থেকে 100 মিলিমোল পটাশিয়াম খেলো। কীভাবে খাবে? ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্কস সেটার মধ্যে আছে, আর খাদ্যের মধ্যেও যেটা সেলুলার কন্টেন্ট তার মধ্যে বেশি থাকছে, বুঝতে পেরেছো? যেটা উদ্ভিজ্জ ভেজিটেবল উদ্ভিজ্জ প্রোডাক্ট হতে পারে, অথবা অ্যানিমাল প্রোডাক্ট হতে পারে, সেলের মধ্যেই তো থাকবে। যারা বেশি পরিমাণে মাংস খাচ্ছে, সেই মাংসের মাসেল সেলের মধ্যে পটাশিয়াম রয়েছে, কাজে সেইটা পটাশিয়ামটা সেলের উপর নির্ভর করে। যারা ফ্রুটস বেশি খায়, ভেজিটেবল বেশি খায়, তাদের পটাশিয়ামটা বেশি খাওয়া হয়, সেটা নিশ্চয়ই এলিমিনেটেড হয়ে রয়েছে, না হলে পর কি করে ব্যালেন্সে আছে, বুঝতে পারছো? এখন এর মধ্যে ইউরিন দিয়ে ম্যাক্সিমাম এলিমিনেশন হচ্ছে। কারণ এটা এখন রেনাল হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে আমরা উই আর কনসিডারিং অনলি দি এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড। ফিল্ট্রেড লোড অফ পটাশিয়াম কত হবে? ফিল্ট্রেড লোড LOAD is equal to GFR multiplied by plasma potassium concentration. GFR কত হবে এটা? GFR ডেইলি GFR কত ধরবো? হ্যাঁ, GFR কত ধরবো ডেইলি? GFR 180 লিটার পার ডে ইন্টু 4 মিলিমোল পার লিটার। কাজে লিটার কেটে যাবে, তাহলে তোমার পড়ে থাকবে হচ্ছে 720 মিলিমোল পার ডে filtered load, as it is freely filtered. Now it is reabsorbed extensively in the proximal tube. What volume of the filtrate is reabsorbed in the proximal tube? ফিল্ট্রেটের কত অংশ প্রক্সিমাল টিবিউলে রিঅ্যাবজর্বড হয়, পুনঃশোষিত হয়? হ্যাঁ, প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলে ফিল্ট্রেটের কত অংশ রিঅ্যাবজর্বড হয়, পুনঃশোষিত হয়? হ্যাঁ, এই 2/3 যেটা হচ্ছে। তার মানে এখানে যে ক্লাসটা আমরা নিচ্ছি একেবারে হচ্ছে না, সেটা একেবারে যে মাটি হচ্ছে তা না, অনেকেই উত্তর সঠিক দিয়েছে, 2/3। Now how potassium is reabsorbed is not clearly known, but probably whenever water is reabsorbed, concentration rises and it will enter mainly by the paracellular route.
but it is secreted to some extent by the terminal part of the proximal tubule and thin descending limb of the loop of Henle, probably passively. And at the, that is the hairpin end of the tubule, especially in the juxtamedullary nephrons, its concentration is more or less amount similar to that present in the filtrate initially, but it is extensively reabsorbed in the thick ascending limb of loop of Henle, and where there is a transporter, sodium ion, 2-chloride ion and potassium ion, it is a transporter, and by means of the transporter it is secondary active transport, whatever it may be, and it is extensively reabsorbed. The filtration through the terminal part of the proximal tubule and in the thin descending limb of loop of Henle is related to dietary intake. But ultimately, 10% of the filtrate reaches the collecting tubule or collecting duct. Not exactly distal tubule, but collecting tubule collect 10%. And so the urine formation, that is the ultimately the potassium, that is ultimately whatever amount is retained or secreted depends upon the terminal part of this, there is this terminal part of the nephron, collecting tubule, collecting duct. In some cases distal tubule, mainly collecting tubule or collecting duct, where there is the property of reabsorption and also of secretion. Potassium is like uric acid, is a constituent that is the property of both reabsorption and secretion. And 10% of the filtrate load, 10% of the filtrate load of this, that is 72 millimole per day. Millimole per day is present in the distal nephron or collecting tubule or collecting duct. And this input is equal to this. And in that part, distal part of the nephron, the rate of reabsorption of potassium is more or less constant, and it is not affected by the dietary intake, but secretion is affected. Secretion is affected, and depending upon the intake of amount of intake of potassium, there may be either net reabsorption or net secretion. Suppose when it is input is 50 and 72 millimole per day is reaching, then if you within the urine, if you ignore this fecal loss normally, so 50 must be present in the urine, and so 72 minus 50, only 22 millimole will be reabsorbed and rest amount will be eliminated in the urine. So that is, in this case, there is the only net reabsorption. There is no requirement of secretion. On the other hand, if this it is 100 millimole per day, in the distal nephron, 72 millimole per day is reaching, but individual has to eliminate this value to remain in potassium balance. So even if 100 minus 72, 28 millimole there must be net secretion of this. There may be no, you may consider there is no net reabsorption. So in that case, that is this 72, suppose if 50 is reabsorbed and 50 plus 28 must be secreted, and there is net secretion of 28 millimole, so that the individual remains in the balance. Clear? Individual when intake is small, 50 millimole per day, and in the distal collecting tubule, collecting duct, there is 72
millimole per day is reaching. Rest is reabsorbed actively proximal to that. So if the individual is to remain in the balance, the individual have to eliminate this in the urine. So 72 minus 50, 22 millimole is to be reabsorbed, and in this case there is net reabsorption. On the other hand, if the individual intake is 100 millimole per day and the amount reaching this 72, and in that case you can expect there should be no reabsorption plus active secretion of at least 28, then the individual is eliminated. If you consider that 50 millimole is reabsorbed, then 50 plus 28 is to be eliminated, so that the 72 millimole appear in the urine. U potassium into V. That must be, so that is net secretion in that case. And it is not the net reabsorption, where the rate is independent of dietary intake, but the secretion rate changes. And there are some factors by means of which potassium is secreted. And they are, suppose, daily intake. Daily intake or dietary intake, better dietary intake. Aldosterone. Impermanent. Alkalosis. These are the factors that is operating in the potassium secretion. There. Dietary intake, daily intake, the dietary intake, and then aldosterone, sodium reabsorption in the distal nephron. Impairment anion in the distal nephron. Tubular fluid flow and acute alkalosis. These are the factors upon which this potassium, rate of potassium secretion is dependent. Dietary intake. And these factors, they are not isolated, and there is interdependency between them. Whenever there is excess potassium intake, initially what will be there? There will be some increase in the extracellular potassium. And when there is increase in the extracellular potassium, then there will be diffusion of potassium into all the cells, including renal tubular cells. And whenever there is increase in potassium concentration, there is increased activity of the sodium potassium ATPase, so that potassium is pushed in within the cells. Yeah. And with increased potassium ion, there is increased aldosterone secretion. From zona glomerulosa of suprarenal cortex. Aldosterone also pushes potassium within the cells. So within the cell, renal tubular cells of the distal nephron, there is increase in the potassium ion, and that will favor the elimination of potassium excretion. Principal function of aldosterone is to reabsorb sodium ion, and when sodium ion is reabsorbed in the collecting tubule or collecting duct, and in that condition there is change in the transepithelial potential difference.
transepithelial potential difference. When sodium is reabsorbed at a higher rate in the distal nephron, the principal cells or the cells and or this actively involved, and in that case when sodium enters, there is fall in the negativity within the cells, and there is transepithelial potential difference. And when there be this negativity is reduced at the luminal site, then potassium ion is secreted at a higher rate. If there is increase in luminal negativity, increase in the negativity within the cells on the luminal side, then it will try to hold potassium, and it is always so. But when it fluctuates from minus 95 to minus 20, and in that case this opposition of potassium secretion is minimum, so potassium will be secreted at a higher rate. Yeah. And whenever there is increased aldosterone secretion, aldosterone increases the permeability of the luminal cells to potassium somehow. And that is responsible for increased elimination of potassium. So these factors are interdependent. Now consider the case of tubular fluid flow. Whenever there is increase in the tubular fluid flow, suppose whenever there is diuresis, osmotic diuresis, and in that condition the flow will increase in the distal nephron, calcium tubule, and whenever there is increased flow, there is less chance of development of the equilibrium. Whenever there is fan is rotating and there is every scope of drying an wet cloth, because it removes the water. Similar thing is operating in this. Whenever due to any reason there is increase in the tubular fluid flow, then equilibrium has less chance of developing, and it will take away the potassium. So it is a common side effect of most of the diuretics, except potassium sparing diuretics in the distal nephron. Tubular fluid flow. Now you come to this impermeant anion, and it is linked to acute alkalosis, impermeant anion. If there is impermeant anion like sulfate ion, nitrate ion, excess bicarbonate anion in the fluid, and there is increased in the transepithelial potential difference, and this negative charges will try to take potassium from the cell within the lumen, and ultimately its elimination, and it is related to acute alkalosis. Normally potassium ion increase with increase in the hydrogen ion concentration, and decrease with decrease in the hydrogen concentration in the extracellular fluid. During alkalosis, there is less hydrogen ion in the extracellular fluid. Normal arterial plasma pH is 7.40, and whenever there is alkalosis, then hydrogen concentration will be less. Within the proximal convoluted tubule, bicarbonate is reabsorbed primarily with the elimination of hydrogen ion by an antipode. Sodium hydrogen ion exchanger, NAE, you will find in your test. So whenever there is less amount of hydrogen ion is available, so hydrogen ion will be eliminated less. So bicarbonate reabsorbed, eliminated will be less, and this bicarbonate concentration in the terminal part of the renal tubule will go on increasing, and when it occurs, transepithelial potential difference will increase, similar to that of the other impermeant anion, and there is excess potassium ion secretion, and potassium is lost. Potassium ion is lost, and whenever
aldosterone acts and there is this increased sodium ion reabsorption, then transepithelial potential difference do develop, and in that condition either potassium ion or hydrogen ion, they can be eliminated along with the anion that is accompanying sodium ion. So during alkalosis, potassium is eliminated, and carbonic anhydrase inhibitor drug when used, and in that condition this hydrogen ion is less reabsorbed in the proximal part of the tubule. So in that case also bicarbonate ion is increased in the distal nephron, and transepithelial potential difference is more, and there is potassium loss because within the cells hydrogen ion are less in amount. Yeah. Whenever there is acute alkalosis, there is hydrogen concentration in the extracellular fluid is low. So from the cells hydrogen ion will come out and potassium ion will go inside. So potassium ion concentration within the cells will increase. In acute alkalosis, and potassium is favored to be eliminated than the hydrogen ion. In case of acidosis, whenever the pH is less than 7.4 arterial plasma, then hydrogen concentration will is extracellular fluid is more, and hydrogen will enter within the cells, and it is replaced by the potassium that goes to the outside. So hydrogen concentration increases both in the extracellular fluid and also potassium. So during acute acidosis, potassium secretion will be low, but it is not applicable in case of chronic alkalosis, weeks or months or chronic alkalosis, and in that case the potassium eliminated in such a way that there is reduction in the concentration, it is amount in the intracellular fluid also, and it is eliminated. So its place is taken up by the hydrogen ion, and along with the reabsorption of sodium, there is then favorable elimination of hydrogen ion, and it maintains the alkalosis initially produced. So this acute alkalosis is there. So these are the factors that are controlling this excretion of potassium. And why potassium is important and ion, this balance is to know. Principal function of potassium is to maintain the balance. This balance, that is the potassium role, maintain the membrane potential. If there is hyperkalemia, what should be the effect upon the body cells? If hyperkalemia, if increase in the calcium and concentration in the extracellular fluid will increase, then what should be the membrane potential of skeletal muscle or nerve? কারুক জানা আছে এটা কি হতে পারে, কেন হতে পারে? মেমব্রেন পোটেনশিয়াল কোন আয়নের উপরে বেশি নির্ভর করে? মেমব্রেন পোটেনশিয়াল এক্সাইটেবল বা নন এক্সাইটেবল যে টিস্যুই হোক, মেমব্রেন রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল কার উপর নির্ভর করে? হ্যাঁ, কোন আয়নের উপর নির্ভর করে? এটা হচ্ছে পটাশিয়াম আয়নের উপর নির্ভর করে। তার কারণ হচ্ছে পটাশিয়ামের পারমিয়েবিলিটি বেশি আছে, বুঝতে পেরেছি? নার্স্ট ইকুয়েশন দেখবে -61 log পটাশিয়াম আয়ন ইনসাইড ডিভাইডেড বাই পটাশিয়াম আয়ন আউটসাইড। এখন যদি পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন বেশি হয় তাহলে কি হবে? ডিনোমিনেটরের সংখ্যা মানে যদি বেশি হয় নিউমারেটর থেকে, তাহলে লেস নেগেটিভ হবে। সেই কন্ডিশনটা কি হলো? তাহলে সেটা ডিপোলারাইজেশন হবে। ইফ দেয়ার ইজ ডিপোলারাইজেশন, দেন ইট উইল হ্যাভ
harmful effect upon the cardiac muscle. There may be development of arrhythmia, fibrillation, and even death is possible. বোঝা গেল? আমি যেটা বলছি একটু মনে একটু শোনো, একটুখানি বইয়ে সমস্ত লেখা আছে। আমাদের এখানে অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে কি না, আই হ্যাভ এভরি ডাউট। কারণ বইয়ে সবই লেখা আছে। 1400 গ্রাম ব্রেন নেচার তো কাউকে ডেপ্রাইভ করেনি, দিয়েছে। কাজে ওটা কিছুই নয়, এই ক্লাস টাসগুলো করা না করা কিছুই নয়, কিন্তু যতক্ষণ থাকবে একটু একটু শোনার চেষ্টা করবে। তারপর এইসব সহজ জিনিস এগুলো। আর পটাশিয়াম আয়ন কনসেন্ট্রেশন যদি কমে যায় তাহলে কি হবে? যেমন -61 log to the base 10 উপরে পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন ইনসাইড ডিভাইডেড বাই পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন আউটসাইড, তাহলে সেটা যদি তাহলে পরে কী হবে? সেটা মোর নেগেটিভ হবে, হাইপার পোলারাইজেশন হবে। হাইপার পোলারাইজেশন যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে? একটা মাসেলকে স্টিমুলেট করতে অনেক অসুবিধা সৃষ্টি হবে, তাহলে প্যারালিসিস ডেভেলপ করতে পারে। বাট ইট ইজ লেস হার্মফুল দ্যান দি পটাশিয়াম এক্সেস। Potassium excess, because the initial concentration of potassium in the extracellular fluid is low. বুঝতে পারছো? পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন যদি একজন লোকের ফ্লুইড যাচ্ছে, তার ভিতরে যদি কেউ যদি বদমাইশি করে পটাশিয়াম সল্ট যদি তার করে দেয়, তাহলে পরে খুব সহজেই মৃত্যু হতে পারে। বুঝতে পারছো? এবং এরকমভাবে আমি দেখছিলাম একটা ভিডিওতে, আমেরিকান ভিডিওতে, সেখানে একজন মানে নার্সিং স্টাফ, সে বৃদ্ধ লোকদের পছন্দ করতো। সে যারা ভর্তি হলে পরে এগুলো বেঁচে থাকলে পরেও ঝামেলা। বুঝতে পেরেছো? সেই জন্য স্বতঃপ্রণীতভাবে সে ওই ফ্লুইডের ভিতরে পটাশিয়ামের করে দিত। বুঝতে পেরেছো? পটাশিয়াম দিয়ে দিত এবং তার তাড়াতাড়ি করে মারা যেত। অনেকের ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারতো না, অনেকে বললো না বেশ তো ভালোই ছিল, সামান্য রোগে ভর্তি করেছি, এরকম কি কেন মারা গেল? তখন সেটা করে তখন তারা আইনের সাহায্য নেয় এবং তারপরে সেই বডিগুলোকে সেখানে কবর থেকে বার করা হয় আইনের সাহায্যে। পরে দেখা যায় সেখানে হাই পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন দিয়েই সেটা পরে তাকে ধরা হলো, সে স্বীকারও করেছিল। যাই হোক, এখন এইটা কারণ এটার সঙ্গে কাজেই ক্রাইমের সঙ্গে সম্পর্ক কেন বললাম তোমাদের মনে থাকবে যে পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন যদি বেশি হয় তাহলে লেদাল হতে পারে। দেখবে ইসিজিতে সেটা ম্যানিফেস্টেড হয়, হাইপোক্যালেমিয়া, হাইপার ক্যালেমিয়া, এগুলো রিপোলারাইজেশন এফেক্টেড হয়, ইনিশিয়ালি টল টিওয়েভ হয়। আরও কতগুলো ফিচার আছে, এগুলো বই থেকে পড়ে নেবে, এগুলো আমাদের আলোচনা করার দরকার নেই। তাহলে আজকে মোটামুটি এটা বুঝতে পারছো। এবং পটাশিয়াম মেটাবলিজম অন্যান্য জায়গায় এফেক্ট আছে, কিন্তু মূল হচ্ছে যে মেমব্রেন পোটেনশিয়াল, এক্সাইটেবিলিটি অফ দি টিস্যু, এবং এক্সেস কনসেন্ট্রেশনটা হার্মফুল more to the cardiac muscle and than skeletal muscle, and when the concentration is low, it is to some extent helpful to the cardiac muscle, but in skeletal muscle there may be weakness, and if concentration there may be paralysis. কাজেই এটার গুরুত্ব আছে, পরীক্ষা দেওয়া হোক কি না হোক এটা তোমাদের জানা থাকা দরকার। যে কোনো বই থেকে পটাশিয়ামের এটা যদি পড়ে নাও তাহলে তোমাদের এটা পরবর্তীকালে কাজে লাগতে পারে। Paralysis and right-sided loss of pain and temperature sensation. Getting my point? Again, I am repeating, same side যেদিকে লিশন হয়েছে সেই দিকে টাচ সেন্সেশন গেছে, প্রোপ্রাসেপশন গেছে, ভাইব্রেশন গেছে, রাইট? আর সেই দিকেই প্যারালাইসিস। হোয়াট কাইন্ড অফ প্যারালাইসিস? আপার মোটর নিউরন লিশন টাইপ প্যারালাইসিস, রাইট? সেই দিকেই মানে লেফট সাইডে, রাইট? And on the opposite side, pain sensation and temperature sensation lost. This is typical presentation of Brown-Sequard syndrome or hemisection of spinal cord. Okay, left side spinal cord damage, যেখানে ড্যামেজ হয়েছে তার নিচ থেকে, যেখানে স্পাইনাল কর্ডের ইনজুরি আছে বা লিশন আছে তার নিচ থেকে, okay, below the level of the lesion, this is the level of lesion, and below the level of the lesion, ipsilateral মানে same side, ipsilateral contralateral you know from your anatomy knowledge, ipsilateral means same side, contralateral means opposite side. Okay, so here ipsilateral touch vibration propensation lost. Okay, ipsilateral upper motor neuron lesion characterized by increased tendon reflex in the left side and extensor plantar response.
We have just talked about plantar response in practical batches, right? And it is a sign of upper motor neuron lesion, right? So in Brown-Séquard syndrome, there will be ipsilateral upper motor neuron lesion characterized by exaggerated jerks. Definitely exaggerated knee jerks will be here, and extensor plantar response or Babinski sign positive, right? And on the opposite side, pain and temperature sensation lost. Now, how to explain this? Okay, how does it happen in a patient of hemisection of spinal cord? So, to know this, you need to know the sensory pathway. Okay, you need to know the sensory pathway, and you already know the sensory modalities: touch, pain, temperature, vibration, and proprioception, which is also called joint position sense. Okay, in my subconscious mind, I know where my joints are located in a three-dimensional space, and this is called proprioception, right? Okay. Now, with the background of this disease, keeping this disease in the background, Brown-Séquard syndrome, we will discuss the sensory pathways. That means pain pathway, touch pathway, temperature pathway, and proprioception pathway, right? So, we will discuss all the sensory tracts. So, you all know that sensory system, it starts from a sensory receptor, maybe located on your skin, right? It starts from a sensory receptor and it enters into spinal cord, definitely a neural pathway. It is a pathway made up of neurons, okay? So, say for example, pain sensation, there is a pinprick over here, right? So, I will feel the pain, and the pain sensing nerve fiber or the neuron, it will come over here and it will enter into the spinal cord, and from the spinal cord it will enter to the somatosensory cortex. So, this is a sensory tract, okay, pain pathway, right. So, once the sensation enters into the somatosensory cortex, cortex, I feel pain. Similarly, it happens with touch, it happens with pressure, it happens with vibration, it happens with proprioception, right? Okay. Okay. So, to know this, first of all, I need a classification of nerve fibers. Some of you may already know what is the classification of nerve fibers. Nerve fibers are classified according to Erlanger and Grasser, right? Erlanger and Grasser, they have classified nerve fibers into A, B and C category, right? There are A fibers, B fibers and C fibers, right? And under A, we have A alpha, A beta, A gamma and A delta, right? So, this is the simplest classification of nerve fibers. As you come from A alpha to C, the nerve fibers get thinner. Okay. So, if I ask you what is the thickest nerve fiber, সবচেয়ে মোটা nerve fiber কোনটা, your answer will be A alpha. And what is the thinnest nerve fiber, your answer will be C fiber. Okay. So, it is in the descending order. Okay. Okay. Why A alpha is the thickest nerve fiber? Because of myelination. Very nice. Because of myelination. Okay. So, A alpha is the most myelinated fiber. Okay. Among all the nerve fibers, A alpha, you have all at your 10+2 level, you have drawn a simple picture of neurons and you have drawn the myelin sheath around the axon, right? But remember, not all the nerve fibers are having axon. Here C fibers, it is devoid of any myelin sheath. Okay. C fiber, it is a naked axon, right? C fiber is naked axon. There is no myelin sheath. It is called unmyelinated fiber, and A alpha is most myelinated, right? A alpha is the most myelinated fiber, and gradually there is loss of myelination, right? A alpha highest myelination, A beta usse kam, A delta usse kam, A gamma usse kam, A delta usse or become, right? B come, and C is completely unmyelinated fiber, right? Okay. Now, another thing is, what is the role of myelination in a nerve fiber?
Yes. So the current or the electricity which passes through the nerve fiber, we call it action potential, right? It is not like the copper wiring over here, right? So it is not, what is the difference? So these copper wires are also insulated, rubber insulated, right? Insulated, so that there is no leakage of electricity in the outside environment, because you know the nerve fibers are not in the air. Around the nerve fibers there are connective tissues, there are extracellular fluid, right? So electricity may get leaked outside in the extracellular space. So nerve fibers also require similar insulation, just like a copper wire, and this insulation is done by myelin sheath, right? And myelin sheath also increases the conductivity of action potential, right? So we can say, if I ask you, what is the nerve fiber that has the highest velocity of action potential? Again, A alpha, okay, because of the most myelination, right? And the nerve fiber which is very slow in conducting action potential is C, right? You see, check the speed, it is 70 to 120 meter per second, it is 0.5 to 2 meter per second. Similarly, the thickness 12 to 22 micrometer in diameter, and C is 0.3 to 1.5, right? So in a descending order, thickness is decreasing and also velocity is decreasing from A alpha to C, right? Okay. Now we have talked about motor fibers and sensory fibers. All the motor fibers are of A alpha type, okay. We have discussed the examination of motor system. Motor system means the nerves, we are talking about the nerves which are related to muscle movement, right, which are related to muscle contraction. So all the nerves that causes muscle contraction are of A alpha type, there is no doubt, all are A alpha type, okay. You take any muscle and the connecting nerve fiber which is responsible for the contraction of this muscle fiber or the motor nerve fiber, this motor nerve fiber, okay. This is sensory and the coming out it is motor, right. So this motor nerve fiber is alpha type, right, all are A alpha type. But this is not true in case of sensory system. In case of sensory system, proprioceptive fiber are different variety, pain carrying fibers are different variety, right, temperature carrying fiber are different variety, touch are different variety, right, pressure different variety, right. So proprioception is carried by A alpha, right. Pain and temperature, these are carried by A delta and C, right. A beta is for touch, right. So this is in contrast to motor system where all the motor nerves are A alpha variety. In case of sensory system, proprioceptive nerve fibers are A alpha, pain and temperature carrying fibers are A delta and C, right. Pain and temperature carrying fibers are A delta and C, right. Touch to some extent also carried by A alpha. A beta is also for touch, right. Clear? Okay, moving on to next slide. A alpha is for proprioception, A beta vibration, proprioception, light touch, A delta is for fast pain and C for slow pain, okay, slow pain. It is somewhat burning type of pain and also for temperature, right, okay. So these are the distribution of the nerve fibers which are carrying different sensory modalities, right, okay. There are overlaps because touch is also carried by A alpha and A beta, right. There are overlaps, but mainly proprioception is carried by A alpha, okay. A beta will be for vibration, there will be fine touch and crude touch, okay. Fine touch is carried by A alpha, right. Crude touch A beta, and to some extent C also, crude touch C here, right. And A delta and C both are for pain, okay. A delta is for fast pain and C fibers are for burning pain sensation, right. So this you have to remember, right. Now let us see
These are simple sensation, all of you know from your sensory system examination: touch, pain, temperature, vibration, joint position, sense, right? And these are all cortical sensations: stereognosis, graphesthesia, sensory inattention. So these are also sensory modalities, but these are directly controlled by your somatosensory cortex, right? These are also these sensory modalities are basically the function of your hemisphere, maybe the dominant hemisphere, and sensory inattention, it is by non-dominant hemisphere, right? And this has been discussed under the class of examination of higher function. So I am not entering into this, the cortical sensation. We will be covering the simple sensation: touch, pain, temperature, vibration over here, right? Okay. Now these are the sensory areas we have already discussed in the sensory system examination. Okay. So ideally, to examine the sensory system of a patient, you need to examine all the dermatomes, right? So you have undergone superior extremity in your anatomy, you know this area is covered by T1, ulnar nerve, right? So this is T1. So if you want to test the touch sensation, temperature sensation, pain sensation over the T1 area, right? So you need to do it over here, right? You need to do pin prick, you need to touch a cotton whisk over here, you need to hold something cold over here or hot something over here, and you can test the T1 nerve, right? Similarly, all the dermatomes you need to test depending on the presentation of the patient, okay? So you need to examine all the dermatomes on the front and on the back, right? Okay. Initially, you will not be able to remember all the dermatomes because we also don't remember, but करते करते कुछ चीज याद हो जाता है, right? Okay. So as you will practice, you will be able to remember the major dermatomes to test, right? Okay. Now we will talk about the sensory pathways, right? We will talk about the sensory pathways. So we have mainly, for your level, mainly we have two sensory pathways. One is the spinothalamic tract, which will carry your temperature and pain sensation, and the dorsal column pathway. Remember, dorsal column pathway or posterior column pathway, which is responsible for your proprioception vibration, right? I repeat, you have two sensory tracts. One is STT, spinothalamic tract, STT, spinothalamic tract, right? Spinothalamic tract. These are two sensory pathways, okay? And also see their location in respect to the spinal cord, right? So here in this picture, I have depicted the sensory pathways. One pathway is carrying your pain temperature sensation, and another pathway is carrying your vibration, proprioception, and fine touch, right? So here in this picture, the dotted line, the dotted blue color line is for pain and temperature sensation, which is also called the spinothalamic tract, right? Okay. So if I insert this tract in my body, so this is my left side and this is my right side, right? This is my right side. So say for example, on my right hand, there is a pin prick, okay? So on my right hand, there is a pin prick. So I'll feel a pain sensation, right? Now how this pain carrying fibers are going into my somatosensory cortex. See this, okay? So this is my right side. The blue dotted line, the nerve fiber is entering into the spinal cord through the, which root? Ventral root or dorsal root? Dorsal root, because dorsal root is sensory, right? So this is the spinal cord. Through the dorsal root of the spinal cord, this nerve fiber is entering, right? And now this nerve fiber is having a synapse over here, right? This nerve fiber is having a synapse over here. This is the sensory ganglion, right? So the nerve fiber is entering over here. Immediately, once it enters into the spinal cord, immediately it crosses the midline and goes to the opposite side. See this. This is the major point you need to remember. What happens with the spinothalamic tract when it enters into the spinal cord? So immediately it crosses midline and goes to the opposite side. So the nerve fiber from my right side, the pain carrying fiber, the neuron
it enters into my spinal cord, and once it enters into my spinal cord, immediately it crosses to the opposite side and it comes to the left side, right? So this is the dotted fiber, okay? So this nerve fiber enter into the spinal cord on the right side, and immediately it crosses the spinal cord and goes to the opposite side, correct? Now, after entering into the opposite side, after going to the opposite side, it ascends sharp, right, and goes to the thalamus. In thalamus, there is again one synapse, and from thalamus, it goes to the somatosensory cortex, right? Okay. So, there is one synapse, right? There is one synapse over here. Okay, there is one synapse. So, it is, we call it the first order neuron. The neuron which is immediately carrying the pain sensation from my fingertip, this is the first order neuron, right? So, it is a long neuron, right? So, first order neuron, it entering into my spinal cord, right, and makes a synapse over here. Now, the second order neuron is here, right? Second order neuron. Now, the third order neuron, it ascends to the thalamus, and again synapse, and again another neuron enters into the spine, enters into the cerebral cortex, right? Getting my point? So, total 3 বা 4 আমার neuron লাগছে, okay, for carrying pain sensation. But the main point you need to remember is the first order neuron, after entering into the spinal cord, maybe through right side, it crosses midline and goes to the left side, right? Getting my point? So simply tell, if I have a spinal cord injury, on my left side, I will lose pain sensation on my what side? Right side. Okay? Because all the pain sensation carrying fibers from my right side, they are entering into the spinal cord, going into left side, then reaching the brain on my left. Clear? Okay. So, if there is a spinal cord injury on the left side, I will lose my pain sensation on my right side. Clear? This is what was happening in Brown-Sequard syndrome. You remember? Okay? যেদিকে spinal cord lesion, তার উল্টো দিকে pain sensation যাবে. Clear? Okay. Now come to proprioception, vibration, joint position sense, and fine touch. Okay. So now the red color fiber, it is called the posterior column fibers. Posterior column fibers. Red color fibers, these are called posterior column. Okay. So now this posterior column, which is carrying the vibration sensation, position sense, and fine touch, right? Again, it will enter into the spinal cord. So this is my right side, right? This is my right side. So this is right side and this is left side. Okay. This is right and this is left. Okay. So from the right side, the vibration sensing fiber or the proprioception fiber, okay, proprioception fiber or vibration sensing fibers, these fibers are entering into the spinal cord through dorsal root. Definitely it is also a sensation, so it will enter into the spinal cord through dorsal root, right? And after entering into the dorsal root, it is not crossing midline. Okay, it is posterior column and it is not crossing midline. So my right sided fibers, the nerve fibers which are carrying vibration sense, proprioception from my right side, it is entering into the spinal cord in my right side of the spinal cord, and it remains in the right side and ascends up, right? Now up to medulla, just below your brain, okay? So in the brain stem, after reaching medulla, it crosses midline, okay, and enters into opposite side. So the major difference is the pain sensing fibers after entering spinal cord immediately crosses to the midline, and the proprioceptive nerve fibers or the nerve fibers which are carrying your joint position sense or vibration sense and fine touch, they are entering into the spinal cord and remaining in the same side, and after reaching medulla, they are crossing the midline and going into the opposite side. Both the fibers are going into the opposite side, but the pain sensing fibers immediately crosses the midline and enter into the opposite side, but the proprioceptive fibers, they enter into the spinal cord
ascends Siddha on the same side, and then after reaching medulla, they are crossing the midline. Okay? And the remaining path is same. After crossing the midline, they will go to the thalamus, and from the thalamus to the sensory cortex, right? And this red color fibers, it is called the dorsal column pathway. It is also called the posterior column pathway, right? In between, in the medulla, there are two nucleus gracilis and nucleus cuneatus, right? So very frequently you will get question to describe the pathway of posterior column, to describe the pathway of spinothalamic tract. So spinothalamic tract is for your pain and temperature sensation, and posterior column, okay, posterior column is for your vibration sense, fine touch and proprioception, right? So these are the two columns or the tracts which are the pivot of your sensory systems, right? Okay. Now say if I have a lesion in the right side of the spinal cord, okay, if I have a lesion in the right side of the spinal cord, okay, if I have a lesion in the right side of spinal cord, on what side I will lose joint position sense or proprioception, and on what side I will lose pain sensation? Okay, পেন সেনসেশন সবসময় অপোজিট দিকে যাবে, ঠিক আছে, উল্টো দিকে যাবে, যেদিকে ইনজুরি তার উল্টো দিকে যাবে। রাইট সাইডে ইনজুরি হলে পেন সেনসেশন বাঁ দিকে যাবে, ওকে, আর সাইডে যাবে। ওকে, ক্লিয়ার? So this is what was happening in Brown-Sequard syndrome or hemisection of the spinal cord, right? So see this. This is Brown-Sequard syndrome. So lesion is here on the left side, on the left hemisection of the spinal cord, okay. So the patient is having right sided impaired pain and temperature sense, and on the left side or same side impaired touch and vibration sense, right? On the same side there will be proprioception loss, clear? And why there is paralysis here? Because of the section of corticospinal tract, because corticospinal tract is also here in the same side. As we are not discussing the motor system, we will be discussing motor system in subsequent class. So you will also get to know why ipsilateral paralysis or upper motor neuron lesion is there, okay. So if you have a short note on Brown-Sequard syndrome or hemisection of the spinal cord, I guess all of you will be able to write, okay. And to write the symptomatology of the patient को क्या problem होगा और क्या sign symptoms होगा, that depends on the arrangement of different tracts, the sensory tracts and the motor tracts, okay. Sensory tracts are spinothalamic tract and posterior column, and motor tract is your corticospinal tract, okay. In subsequent class we will discuss the pathway for corticospinal tract, right? Okay. Okay. Now, if I do a cross section of the spinal cord, if I do a cross section of the spinal cord and see how the location of different tracts looks like, okay. Descending tract is motor tracts and ascending tracts are sensory. Very simple, you know, ascending tracts are sensory and descending tracts are motor, right? And descending tracts are corticospinal tract. The location is over here, lateral corticospinal tract over here. So it is somewhat posteriorly, right? This is the location of the lateral corticospinal tract, and this is anterior corticospinal tract. Anyway, we will talk about the motor system and corticospinal tract in your subsequent classes, but today we are discussing the ascending pathways or the sensory pathways, okay. Now check the location of the spinothalamic tract here, it is required, right? So check the location of STT or spinothalamic tract and the posterior column, okay. So this is spinal cord, and you know this side is dorsal and this side is ventral, this side is posterior and this side is anterior, right? So you see posteriorly located posterior column, right? So this blue color is posterior column, that is for your proprioception, joint position sense and vibration sense and fine touch, right? And this one is lateral corticospinal tract, right?
lateral corticospinal tract, and this is for your pain and temperature sensation. Okay, so this is in a cross section. Now there are few terms. There are few terms that you need to remember that you will face while studying different diseases affecting the nervous system, right? Paresthesia means tingling or pinprick or needle sensation. Paresthesia. Dysesthesia means unpleasant paresthesia when it gives rise to discomfort to the patient. Hyposthesia means reduced sensation. Analgesia means numbness or loss of sensation. Hyperesthesia means increased sensitivity to a stimulus. Allodynia means painful sensation resulting from a non-painful stimulus. Okay, very important MCQ, frequently comes in NEET PG, right? So allodynia is painful sensation resulting from a non-painful stimulus. Okay, allodynia. Hyperalgesia means increased sensitivity to a painful stimulus. Okay. Okay. So we have discussed different sensory lesions, not different, we have only discussed, one, that is Brown-Sequard syndrome, right? So it is hemisection of the spinal cord, but the sensory fibers are also located outside the spinal cord, right? Sensory fibers are also located outside the spinal cord, and we call them spinal nerves. Okay, spinal nerves, the sensory nerve, here is my pinprick, right? Here is my pinprick, and the nerve which runs through my superior extremity, it is peripheral nerve. Okay, after it enters into the spinal cord, then there is a different name or different disease pathology, right? But what will happen if this nerve is damaged, right? What will happen if this nerve is damaged? We call it peripheral neuropathy. Okay, we call it peripheral neuropathy, and as we are discussing the sensory system over here, we will talk about peripheral sensory neuropathy. Okay, peripheral neuropathy may be motor, may be sensory, right? Okay, we call it peripheral neuropathy. And peripheral neuropathy, we divide peripheral neuropathy usually in two. One is small fiber neuropathy, another is large fiber neuropathy. Okay, what is small fiber neuropathy and large fiber neuropathy? Any idea? We have already discussed. Which is large fiber? Large fiber is A alpha, very nice. Okay, so when A alpha, A beta are damaged, we call it large fiber neuropathy, right? When A delta, C, these fibers are damaged, we call it small fiber neuropathy. Okay, so now you know what will happen in a case of large fiber neuropathy and what will happen to the patient of small fiber neuropathy. Okay, I told A alpha and A beta damage will cause large fiber neuropathy. So what will happen to the patient of A alpha or large fiber neuropathy? What will happen to the patient of large fiber neuropathy? What symptoms? Yes? Yes, there will be motor loss, there may be motor loss, and there may be proprioception loss, right? And what will happen if the patient is having small fiber neuropathy? A delta and C fiber damage. What will happen to the patient? Small fiber neuropathy? Okay, abnormal pain and temperature sensation, tingling, numbness, right? Tingling, numbness, we call it paresthesia. Okay, so there will be tingling, numbness in case of small fiber neuropathy. Now let us know few diseases which are associated with small fiber neuropathy and large fiber neuropathy. The major cause of small fiber neuropathy in India is diabetes. First cause diabetes, second cause diabetes, third cause diabetes. Right? Okay. So if you were to say what is the cause of small fiber neuropathy in India, the first cause is diabetes, second cause is diabetes, third cause is diabetes. So you will see in your clinic or in your OPDs, patients will be complaining of tingling, numbness sensation or paresthesias, right? So most of these are diabetes. Due to hyperglycemia, what will happen? Due to hyperglycemia, the nerves will be injured. Right, the nerves will be damaged. There are pathophysiology for that, how nerves gets injured, right? So mostly the affected at the beginning of diabetes, initially it is small fiber neuropathy, but gradually in long-standing diabetes may also cause large fiber neuropathy, right? So initially the patients will be complaining of pain and tingling sensation, payer tolai jala korche, hate talute jala korche. So these are the immediate complaint of the patient, jin korche, right? So these are the immediate complaint of the patient having
small fiber neuropathy in a case of diabetes, right? And once the diabetes is long standing, it may also affect the large fiber, right? So what are the other causes of small fiber neuropathy? Again, HIV, right? So there are many other causes I have not written over here, okay? So for you, just remember two important diagnoses for small fiber neuropathy. One is diabetes and another is HIV, right? Now come to, see, this is the typical presentation of a patient with diabetic neuropathy. So it happens in gloves and stockings pattern, okay? Gloves and stocking pattern. Je jagataয় আমরা gloves পরি and পায়ে stockings use করি, right? So সেই জায়গাটায় so it starts with gloves and stockings pattern, right? It is small fiber neuropathy and mostly the diagnosis is due to diabetes, right? Now large fiber neuropathy, one example of large fiber neuropathy you already know from your class of sensory system examination. Tell me a cause of large fiber neuropathy other than Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome is written over here. Other than Guillain-Barré syndrome, is there any cause of large fiber neuropathy? Do you remember? Yes? Pyridoxine. Parkinson's disease. No, there is no peripheral neuropathy in Parkinson's disease. Parkinson's disease is related to this. This is your subcortical basal ganglia. Okay, large fibers are why large? Because of, I already told, myelin sheath. Okay, what is required to synthesize myelin sheath? Vitamin B12. Okay, so vitamin B12 deficiency, severe vitamin B12 deficiency. Okay, in case of severe vitamin B12 deficiency, these large fibers will be damaged, right? Because of lack of myelination. Okay, myelination sheath will be damaged, right? So large fiber will no more be large fiber once myelin sheath is lost, right? Okay, so another cause of large fiber neuropathy is vitamin B12 deficiency. We also call it subacute combined degeneration of spinal cord. Okay, subacute combined degeneration. Once it is within the spinal cord, we call it subacute combined degeneration, right? Okay, another cause is Guillain-Barré syndrome, right? Guillain-Barré syndrome. So what will be the symptoms of the patient of large fiber neuropathy and how to check this? How to check the patient or how to examine the patient of large fiber neuropathy? Simply by doing Romberg test. Okay, how to do this? You will ask the patient to stand with eyes open. You will ask the patient to spread his arms on both the side, right? And now you will ask the patient to close his or her eyes. Now the patient will sway for some time and the patient will fall. You must prevent this fall by doing barricade around the patient, and you may take help from someone as well, right? So we call it Romberg's test positive, okay, because the patient is having no proprioception, right? In case of large fiber neuropathy, large fiber sensory neuropathy, remember Guillain-Barré syndrome is large fiber motor neuropathy because A alpha can be motor, A alpha can be sensory, right? A alpha is a mixed fiber, it can be motor, it can be sensory, right? So when A alpha motor fibers are damaged, okay, example is Guillain-Barré syndrome. So there will be proximal muscle weakness, right? There will be proximal muscle weakness in case of Guillain-Barré syndrome. And what will happen in case of vitamin B12 deficiency? The sensory fibers, the sensory A alpha fibers will be damaged, so that the patient will be having ataxia. We call it sensory ataxia, okay? Ataxia due to sensory problem, okay? We call it sensory ataxia, and we test it by doing simple Romberg test, okay? By doing simple Romberg test. Okay, moving on. Traumatic and compressive spinal cord lesion already discussed. Okay, now another important disease, syringomyelia. Okay, another important disease that affect your sensory system is syringomyelia. So what is syringomyelia? Syringomyelia is a disease where it frequently affects the cervical region. Syringomyelia is very common in the cervical region. So what happens in syringomyelia? Syringomyelia is due to widening of this central canal, right? Widening of this central canal, right? A fluid filled cavity within the spinal cord, okay? A
a fluid filled cavity within the spinal cord, and once the cavity enlarges, it compresses the fibers of spinothalamic tract that are crossing to the opposite side. You remember spinothalamic tract, the pain carrying fibers we just talked about, the pain sensation fibers, the pain carrying fibers, they will enter into the spinal cord and immediately go to the opposite side. Okay, this is spinothalamic tract, right? The pain carrying neurons, they will enter into the spinal cord and immediately move to opposite side. So within the spinal cord, while these nerve fibers are crossing the midline and entering the opposite side, these fibers will be damaged in the path of crossing to the opposite side. Okay, মানে যে ফাইবার গুলো স্পাইনাল কর্ডে ঢুকলো, রাইট, ডরসাল দিয়ে স্পাইনাল কর্ডে ঢুকলো, ঢুকে অপোজিট সাইডে যাচ্ছে। ওকে, that are crossing midline, right? As the spinal canal enlarges, it causes damage to the crossing fibers of spinothalamic tract. যে ফাইবার গুলো লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে ক্রস করছে বা রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে ক্রস করছে, সেই ফাইবার গুলো ড্যামেজ হবে, রাইট? As a result, there will be a dissociated pattern of altered sensation, pain and temperature. Dissociated pattern of altered sensation. মানে একটা পার্টিকুলার লেভেলে, রাইট, একটা পার্টিকুলার লেভেলে ডিসোসিয়েটিভ সেন্সেশন থাকবে, রাইট? Altered pain and temperature sensation. Okay, sparing dorsal column. Remember, sparing dorsal column. Dorsal column এর কিচ্ছু হবে না, মানে there will be intact proprioception. There will be intact proprioception, joint position sense, vibration sense. Okay, so the patient of syringomyelia will be having altered spinothalamic sensation, altered pain and temperature sensation, that too in a dissociated pattern, right? Because ব্রাউন সিকুয়ার সিনড্রোমে কি হচ্ছিল, যেখানে লিশন হয়েছে তার নিচ থেকে পুরোটাই গেছে, রাইট? কিন্তু এখানে সেরকম না, একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে। ওকে, সে ফর এক্সাম্পল দিস এরিয়া, অনলি অ্যাট এ পার্টিকুলার লেভেল দেয়ার উইল বি, তার নিচেও ঠিক আছে তার উপরেও ঠিক আছে, রাইট? সো দিস ইজ কল্ড ডিসোসিয়েটিভ প্যাটার্ন। ওকে, ডিসোসিয়েটিভ প্যাটার্ন অফ altered pain and temperature sensation. Okay, and what else will happen? Posterior column যেহেতু বেঁচে যাচ্ছে, posterior column is unaffected, so there will be no loss of proprioception, there will be no loss of vibration sense. Okay, vibration sense, proprioception will be intact, right? Okay, ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস হবে সিরিঙ্গোমাইলিয়াতে, you remember anterior horn cell. What is anterior horn cell? What is anterior horn cell or AHC? anterior horn cell টা কি? anterior horn cell কাকে বলে রে? আলফা মোটর নিউরন, যেটা ভেন্ট্রাল রুট দিয়ে বেরোচ্ছে, এটা সেন্সরি নিউরন আর এটা মোটর নিউরন, তাই তো? এই মোটর নিউরনটার যে সেল বডিটা অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল, ঠিক আছে? এই অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেলটা যদি ড্যামেজ হয় মোটর নিউরনটা, তাহলে সেটা আপার মোটর নিউরন হবে না লোয়ার মোটর নিউরন হবে? লোয়ার মোটর নিউরন হবে। তাহলে এই পেশেন্টের, সেরিঙ্গোমাইলিয়া পেশেন্টের, দেয়ার মে বি লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ অফ লিশন, ঠিক আছে? দেয়ার উইল বি লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ অফ লিশন। লোয়ার মোটর নিউরন লিশন হলে কিরকম প্যারালিসিস হবে? স্প্যাস্টিক প্যারালিসিস হবে না ফ্ল্যাসিড প্যারালিসিস হবে? লোয়ার মোটর নিউরন লিশন হলে কিরকম প্যারালিসিস হবে? পোলিওতে কি হয়? পোলিও is same, the damage of anterior horn cell. Lower motor neuron lesion. In case of lower motor neuron lesion, there will be flaccidity, right? There will be flaccidity, flaccid paralysis. Okay, so in syringomyelia কি কি হবে? One is flaccid paralysis, number one is flaccid paralysis, then dissociated pattern of altered spinothalamic sensation, and third sparing of dorsal column sensation. মানে dorsal column sensation এর কিছু হবে না। Okay, proprioception will be intact. Okay, Rombach test will be negative. I am talking about the DNA packaging or DNA condensation. I will first complete it and then I will start replication.
nearly about 150 base pair of the DNA, wraps histone octamer, and produces the structural unit of the chromosome that is called and which is converged. Condensation or packaging occurs, accommodation within cell is impossible. Accommodation of within cell, so long DNA is stretched linearly. The length will be almost 2 meters. Length of the DNA, linear length, it is almost 2 meters. How 2 meters can be accommodated within a cell? So this is the condensation. And after condensation, DNA is accommodated within the cell in the form of chromosome. And one chromosome means one DNA. I have already described. And chromosome means DNA plus protein. Protein is histone and non-histone. Main histone protein, and there are also non-histone proteins, DNA polymerase, RNA polymerase. These are all non-histone proteins. This is about the condensation. Now we will start about the proper replication. Replication. কখন synthesis হয়? In cell cycle there are S phase, synthetic phase. In the synthetic phase of the cell cycle, in cell cycle there are multiple phases, S1, S phase, G1, G2 and M phase. And synthetic phase of the cell cycle, that is the time for replication of the DNA. Exact copying of the DNA, যেটা তোমরাও করতে পারো না. Exact copying of the DNA from the parent strand. And DNA replication process is not very simple. It is a very complex process. It is more complex in human beings, but it is simple, more or less simple in prokaryotes. In bacteria, in E. coli, replication is well studied and well described. Replication is well studied and well described in bacteria, that is in E. coli. And we will first describe, for the sake of simplicity, the replication of the E. coli. For the sake of simplicity in description, we will first describe replication in E. coli, and then we will describe distinguishing or differential features between the E. coli and human being. Human being এর সঙ্গে E. coli এর যে পার্থক্য, differences, that will be described after the completion of the eukaryotic or prokaryotic replication. But whatever may be the replication, it is the prokaryotes, it is the eukaryotes, it is the animals, it is any species. Replication of the any species follows certain general principles. Certain general principles
observed by all replication. General principles. I will first describe the general principles. Go to the replication problem. General principles. General principle of the replication, it is a template directed synthesis. Unless there is template, no synthesis will occur. Just like brick, we have without template হবে না। Oligonucleotide, short stretch of ribonucleotides. Length varies from 10 nucleotide to 200 nucleotide. Varies from 10 to 200 nucleotides. This is the primer, and synthesis is nothing but elongation of the primer. Synthesis of the new DNA is nothing but elongation of the primer by polymerization with the help of enzyme DNA polymerase. I will describe. So, primer is essential for DNA synthesis. In transcription, no primer is required, but primer is required for DNA synthesis. In 5' to 3' direction. फाइव प्राइम टू 3' ডিরেকশনে পলিমারেশন হবে। তার মানে তাহলে টেমপ্লেট লাগবে 5' to 3'। তাহলে টেমপ্লেটটা হবে 5' to 3'। আর নিউলি সিনথেসিস স্ট্র্যান্ড উইল গ্রোজ ইন 5' to 3'। কোনো পলিমারেজ নেই ডিএনএ পলিমারেজ যেটা 3' to 5' ডিরেকশনে সিনথেসিস করতে পারে। There is no DNA polymerase which can synthesize DNA from 3' to 5' direction. It is always 5' to 3' direction. Replication is extremely accurate. Extremely accurate. কোথাও কোনো ভুল হবার কোনো জো নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু ভুল হয় এবং সেই ভুলগুলোকে আবার আমরা রেকটিফাই করতে পারি। এবং অনেকগুলো স্টেপ আছে, অনেকগুলো প্রসেস আছে যেখানে আমরা ফিডেলিটি মেনটেন করতে পারি। আমি পরে বলবো বিভিন্ন স্টেজে আমি বিভিন্ন রকম ফিডেলিটি মেনটেন করতে পারি। কিন্তু যদি বলা হয় হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট মেজার, সবচেয়ে বড় মেজার কোনটা? বড় মেজার হচ্ছে গিয়ে যেটা ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিক বলে গেছিল। কি বলেছিল? বেস পেয়ারিং রুল। বেস পেয়ারিং রুল, when A there will be T, when there is G complementary strand will be C, and this base pairing rule maintains fidelity of the replication. যদি বেস পেয়ারিং রুল না থাকতো replications will not be accurate. তারপরে আছে proof activity, maintenance of the accuracy. First level হচ্ছে base pairing rule,
second level হচ্ছে গিয়ে proof doing activity I am coming, and third level is the post replication repair I am coming. আরম্ভ হবে, replication will begins from a point, and that point is known as origin of the replication, which is scanned, which is identified by a protein that is known as by DNA A protein. Identification of the origin. কিরকম অরিজিনটা কি? For the sake of simplicity, we describe first the prokaryote. Prokaryote DNA কেমন হয়? কেমন হয়? সার্কুলার। সার্কুলার DNA of E. coli. Can origin, suppose this is origin, by the DNA protein, DNA total DNA কে স্ক্যান করতে 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 একটা জায়গায় ফিক্স করে যাবে, এবং যেখানে ফিক্স করবে DNA দ্যাট ইজ অরিজিন। DNA প্রোটিন যেখানে ফিক্স করবে আফটার স্ক্যান করতে 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 যে জায়গায়, সেটাই হচ্ছে অরিজিন অফ দ্য রেপ্লিকেশন। এবং অরিজিনটা কি করবে? DNA মাস্ট বি সেপারেটেড। DNA separation is the important event of replication. Unless DNA is separated, DNA replication cannot occur. Separation is required to create a space, space for interaction of the DNA polymerase with other proteins as well as template. Space is required for interaction of the DNA polymerase with other proteins and DNA template, and that space is created by separation. Before separation, what will happen? Before separation, there will be the melting of the DNA. এগুলো কিন্তু সবই বলছি আমি ইকোলাই, আবার বলছি নট ইন হিউম্যান বিং। হিউম্যান বিং একটু তফাৎ আছে। Because if it is GC rich, melting becomes difficult, because there are 3 hydrogen bonds, but 2 hydrogen bonds are between A and T. So in melting region there is AT, and ultimately it is separated. Unwinding. Which is তাহলে ডিএনএ সেপারেট মেল্টিং হবে, তারপর ডিএনএ সেপারেশন হবে, আস্তে আস্তে সেপারেট হচ্ছে। এটা কিরকম দাঁড়াবে? এটা দাঁড়াবে
তাহলে এখানে আছে অরিজিন, অরিজিন। তাহলে আস্তে আস্তে এই সেপারেশন হতে হতে এই জায়গাটা এইরকম একটা শেপ নেবে, যেটাকে আমরা বলছি, এইটাকে আমরা বলছি this is called replication bubble। এখন বাবুলটা আবার সেপারেশন হবে, সেপারেশন হতে হতে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে রেপ্লিকেশন ফর্ক। দুটো রেপ্লিকেশন ফর্ক, ওয়ান রেপ্লিকেশন বাবল মিন্স টু রেপ্লিকেশন ফর্কস। তাহলে আমি এখান থেকে আমি শুধু একটা ফর্ক যদি হাইলাইট করি তাহলে সেটা হবে only this portion। কোন পোর্শনটা? আমি এই পোর্শনটাকে আমি সোজা করে নিয়ে এলাম ফর দা হেলিকেজটা থাকবে এইখানে। Actual separating protein is a helicase and it requires some energy. In case of eukaryote, ATP is required, and in case of bacteria, NAD is required. Helicase causes separation of the strands for creation of the space. This is 5 prime. Strands will act as a template. এটাও টেমপ্লেট হিসাবে আমি কনসিডার করব, এটাকেও টেমপ্লেট হিসাবে কনসিডার করব, এবং দুটো টেমপ্লেট থেকে দুটো স্ট্র্যান্ড তৈরি হবে, এবং দুটো স্ট্র্যান্ডই তো দরকার ডিএনএতে। দুটো স্ট্র্যান্ড থেকে দুটো ডিএনএ দুটো স্ট্র্যান্ড তাহলে প্রাইমারটার এটা হচ্ছে প্রাইমার। প্রাইমার ইজ রিকোয়ার্ড, আমি বলেছি প্রাইমার মানে হচ্ছে আরএনএ। আরএনএ কিন্তু ডিএনএ থাকতে পারে না। প্রাইমারের কাজ হবে এলঙ্গেট করা, পলিমারাইজেশনকে হেল্প করা। ডিএনএ পলিমারাইজ আসবে এবং প্রাইমারটাকে এলঙ্গেট করবে এট দ্য 3 প্রাইম হাইড্রক্সিল গ্রুপ। ওই এন্ডে 3 প্রাইম এন্ডে প্রাইমার উইল বি এলঙ্গেটেড। তাহলে ডিরেকশন অফ দ্য পলিমারাইজেশন কি হবে? Continuous synthesis, elongation of only one primer in leading strand. তাহলে এটাকে বলছি আমরা লিডিং স্ট্র্যান্ড। প্রাইমেজ থেকে আসবে প্রাইমার,
প্রাইমেজ হচ্ছে এনজাইম, প্রাইমার হচ্ছে একটা স্ট্রেচ অফ নিউক্লিওটাইড। তাহলে এবং আলটিমেটলি কি হবে, ফর প্রাইমার ছাড়া কিন্তু এলিঙ্গেশন হবে না। উইদাউট প্রাইমার কোনো পলিমারাইজেশন হবে না, ডিএনএ পলিমারাইজেশন। এখন কথা হচ্ছে এটা তো এখানে সিনথেসিস হয়, তাহলে তো 3'5' ডিরেকশনে সিনথেসিস হতে হবে, কিন্তু কোনো পলিমারেজ নেই যে 3' to 5' সিনথেসিস করতে পারবে। তাহলে এই প্রবলেমটা কি করে সলভ করা যাবে? দ্যাট প্রবলেম ইজ সলভ বাই দ্য ওকাজাকি। ও বলল হ্যাঁ হবে, কিন্তু অনেকগুলো প্রাইমার লাগবে, এবং সেই প্রাইমারগুলো মানে এখানে যখন পলিমারেশন হচ্ছে, পলিমারেশন হবে কিরকম ভাবে, এখানে থাকবে না, প্রাইমারটা এখানে আসবে, ডিরেকশন হলো 5' to 3'। এটা যদি 3' to 5' হয়, তাহলে এটা লাগবে। যেটা এলংগেট করবে, এবং এই ফ্র্যাগমেন্টস গুলোকে আমরা বলছি ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস। হ্যাঁ, ডিরেকশনটা তো এই তো ফাইভ প্রাইম টু 3', তার প্রবলেম ইজ সলভ। কন্টিনিউয়াস ম্যানারে হলো না, সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড। Formation of the replication, appearance of the primer, elongation of the primer. What happens in DNA polymerization is the by DNA polymerase। তার মানে এখানে একটা ডিএনএ পলিমারেজ লেগেছে, একই ডিএনএ পলিমারেজ, সেম ডিএনএ পলিমারেজ মলিকুল রেপ্লিকেট বোথ স্ট্র্যান্ডস সাইমালটেনিয়াসলি। একটা ডিএনএ পলিমারেজ মলিকুল দুটো স্ট্র্যান্ডকে সাইমালটেনিয়াসলি সিনথেসিস করে। ডিএনএ পলিমারেজ সাইমালটেনিয়াসলি, এবং যত এই যে এটা তো এখানে না, যত যত সেপারেশন হবে, ডিএনএ পলিমারেশন যত হবে, দেয়ার উইল বি সেপারেশন। সেপারেশন ছাড়া কিন্তু পলিমারেশন হবে না, কারণ আমাকে তো এটা তো রেপ্লিকেট করতে হবে। তাহলে ডিএনএ পলিমারেজ হেলিকেজ কিন্তু আস্তে আস্তে প্রসিড করবে, and there will be
পলিমারাইজেশন, যেমন পলিমারাইজেশন হবে ঠিক তেমনি সেপারেশন হবে, কনভার্সলি যেমন সেপারেশন হবে তেমনি পলিমারাইজেশন হবে। প্রাইমার্স বা ডিএনএ পলিমারেজ। এবার প্রাইমারের কাজ শেষ হয়ে যায়, তখন কি হবে? ধরো সমস্ত পুরোটা রেপ্লিকেট হয়ে গেল, প্রাইমারগুলো কি হবে? প্রাইমারগুলো সরে যাবে, কাজের সময় কাজই, কাজ সরলেই বাজি। প্রাইমারগুলোকে সরে যাবে, কে সরাবে? একটা ডিএনএ পলিমারেজ। কি অ্যাক্টিভিটি? 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি। আমি ডিএনএ পলিমারেজ সম্পর্কে এবার আসছি। elongation of the primers, এরপরে হচ্ছে কি? তারপরে রিকনস্টিটিউশন। DNA must not be naked. Reconstitution. DNA যেই সিনথেসিস হলো সেই হিস্টোন চলে আসবে, যে হিস্টোন অক্টামারকে ডিএনএ র্যাপ করবে, কনডেন্স হবে, সেলের মধ্যে চলে আসবে। আফটার রেপ্লিকেশন আমি এটা মুছে দিচ্ছি। ডিএনএ এর মধ্যে একটা নিউক্লিওটাইড অ্যাড করতে হবে, তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা। তার কি সাবসেট লাগবে? সাবসেট মনোনিউক্লিওটাইড নেবে, মনোনিউক্লিওটাইড এর সঙ্গে জুড়বে থ্রু দা ক্রিয়েটিং এ ফসফোডাইএস্টার বন্ড। একটা ফসফোডাইএস্টার বন্ড ক্রিয়েট করবে। তিনটের মধ্যে একটা এখানে চলে এলো, আর প্রত্যেকটা অ্যাডিশন অফ দ্য নিউক্লিওটাইড এই ঘটনা ঘটবে। ফর ইচ অ্যাডিশন অফ দ্য নিউক্লিওটাইড, that is elongation of the primer, for each addition of the nucleotide, one molecule of the pyrophosphate will be liberated. By the enzyme pyrophosphatase. This is the basic chemistry of polymerization. Addition of the nucleotide, formation of the phosphodiester bond, and liberation of the pyrophosphate. প্রত্যেকটা স্টেপে, প্রত্যেকটা অ্যাডিশন অফ নিউক্লিওটাইডে কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটতেই থাকবে। এটাই হচ্ছে কি বেসিক কেমিস্ট্রি অফ দ্য পলিমারেশন। In case of prokaryotes,
There are three. তিনটে ডিএনএ পলিমারেজ আছে, তার মধ্যে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য প্রিন্সিপাল পলিমারেজ? Principal polymerase is not DNA polymerase 1, not 2. Principal polymerase is discovered later on, that is DNA polymerase 3. যদিও প্রথম DNA polymerase আবিষ্কার হয় in the year 1955 by the Arthur Kornberg, সেই জন্য ওটাকে বলা হয় কর্নবার্গ এনজাইম। আর্থার কর্নবার্গ প্রথম DNA polymerase আবিষ্কার করে। পরে দেখা গেল যে না, ডিএনএ পলিমারেজ 1 কিন্তু প্রিন্সিপাল পলিমারেজ নয়। ইন দ্য ইয়ার 1970 discovered DNA polymerase 3, and that is becoming the principal polymerase because the catalyzing power is much more. Power of catalysis is the much more in DNA polymerase 3. তাহলে ডিএনএ পলিমারেজ 1 কি করে? Prime exonuclease activity, 3' to 5' exonuclease activity, and polymerization. 3 activities of all polymerase. কম বেশি আছে, তার মধ্যে পলিমারেজটা হচ্ছে কি মেন পলিমারেজ। 5' to 3' proofreading আছে। All polymerase have proofreading activity because this is essential for accuracy of the replication. এই যে elongation-টা হচ্ছে, this is template. তাহলে নিউক্লিওটাইড হবে, টিটিপি আসবে, টিএমপি আর হবে। এখানে যদি সি থাকে এখানে হবে জি। ঠিক আছে, সাপোজ সেটা হলো না, অ্যাজ পার বেস পেয়ারিং রুল ইউজুয়ালি হবে, সব ক্ষেত্রেই হবে, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুল, রং এন্ট্রি অফ দ্য বেস হবে, রং বেস এন্ট্রি হয়ে যায়। পলিমারেজ ভুল করে, পলিমারেজ ভুল করে এখানে ধরো চলে এলো, তাহলে এটা তো রং, রং বেস এন্ট্রি। রং বেস যদি এন্ট্রি হয় পলিমারেশন কিন্তু হবে না, ফার্দার পলিমারেশন হবে না যতক্ষণ না এটাকে রিমুভ করে কারেক্ট করা হচ্ছে। এটাকে রিমুভ করতে হবে, ঠিক করতে হবে। সেটা করে কে? এই যে এটাকে রিমুভ করার কাজটা করে, রিমুভ করার কাজটা করে প্রুফরিডিং অ্যাক্টিভিটি। 3' to 5 অনেক আছে, তাহলে এটাকে যদি অ্যাক্টিভিটিটাকে রিমুভ করতে হয় তাহলে এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি যেটা 3' থেকে শুরু করে 5' একটা একটা করে রিমুভ করবে। যে অ্যাক্টিভিটি এটাকে রিমুভ করছে রং বেসকে, সেই অ্যাক্টিভিটির নাম হচ্ছে গিয়ে 3' to 5' এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি অর প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি। কেন 3' to 5' বলেছি? বলেছি 3' এন্ড থেকে 5' এন্ডে এগোচ্ছে।
তাহলে প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি মানে রং বেসকে কারেক্ট বেসকে এন্ট্রি করা কিন্তু করবে পলিমারাইজেশন অ্যাক্টিভিটি। তাহলে আমি ডিটেক্ট করব প্রথমে রং বেস, রিমুভ করব রং বেসকে, তারপরে রিপ্লেস করব রং বেসকে বাই কারেক্ট ওয়ান। এই যে রিপ্লেসমেন্ট বাই কারেক্ট ওয়ান, ইট ইজ ডান বাই পলিমারেজ, কারণ একবার পলিমারেজ দিয়ে ওটাকে রিপ্লেস করতে হবে। তাহলে প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি, fidelity of the replication, first level being the base pairing rule. এটা হচ্ছে কি প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি, which এরপর যেটা পলিমারেজ ওয়ানে আছে কি করবে, এই যে প্রাইমারগুলোকে রিমুভ করতে হবে, প্রাইমারগুলো রিমুভ করতে হবে, ইনক্লুডিং ওয়ান মাস্ট বি রিমুভ, কারণ ডিএনএ এর মধ্যে আরএনএ কি করে থাকবে, কারণ প্রাইমার তো আরএনএ। প্রাইমার ইজ আ শর্ট স্ট্রেচ অফ রাইবোনিউক্লিওটাইডস, নট ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড। যদি ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড দিয়ে কোনো প্রাইমার তৈরি হয় না, যদি প্রাইমার তৈরি করা যেত ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড দিয়ে, তাহলে প্রাইমার রিমুভালের প্রশ্ন উঠতো না। প্রাইমার রিমুভালের কোশ্চেন অ্যারাইজেস বিকজ প্রাইমার ইজ আরএনএ ইন নেচার। যেমন ডিএনএ এর মধ্যে তো আরএনএ থাকবে না, তাহলে ইট মাস্ট বি রিমুভ। এই রিমুভ করার কাজটা করে 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম এক্সনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি। যাবে 3 প্রাইম, এখান থেকে শুরু করবে রিমুভালটা, দিয়ে তোমার 3 প্রাইমে চলে যাবে, দিয়ে পুরো প্রাইমারটা রিমুভ হয়ে যাবে। তো পুরো প্রাইমারটা রিমুভ হয়ে যাওয়ার পর কি হবে, পুরো প্রাইমারটা রিমুভ হয়ে গেল বাই 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম এক্সনিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি দিয়ে। এবার প্রাইমারের রিমুভ হওয়ার পর একটা গ্যাপ হলো, তো সেই গ্যাপটাকে তো ফিল আপ করতে হবে। সেই ফিল আপ করবে কে, ডিএনএ পলিমারেজ 1। গ্যাপ ফিলিং অ্যান্ড রিমুভাল অফ দ্য প্রাইমার, removal of the primer is done by 5 prime to 3 prime exonuclease activity of the DNA polymerase 1, and the gap filling by polymerase activity is done by DNA polymerase 1. তাহলে DNA polymerase 1 এর ফাংশন কিন্তু অনেক আছে, গ্রেট ফাংশন, that is removal of the primer and the filling up of the gaps. এর ফাংশন হচ্ছে কি, filling of gaps. এই প্রাইমেজটাকে বলে একটা প্রোটিন, যেটাকে বলছি ডিএনএ জি। প্রাইমেজ ইজ অলসো নোন অ্যাজ ডিএনএ জি। এবার ওকে যে কি ফ্র্যাগমেন্ট হলো, প্রাইমার হলো, প্রাইমার সমস্ত প্রাইমার হলো, তারপরেও কিন্তু এখানে একটা নিক থেকে যাচ্ছে ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস এর, ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস এর মধ্যে একটা নিক থেকে যাচ্ছে, and nick sealing and nick repair is done by DNA ligase. ultimate কাজ হচ্ছে কি DNA ligase এর। হচ্ছে গিয়ে রিপেয়ার, ডিএনএ পলিমারেজ 3 হচ্ছে গিয়ে পলিমারাইজেশন। তিনটে মেন ফাংশন, 1 হচ্ছে গিয়ে প্রাইমার রিমুভাল এন্ড গ্যাপ ফিলিং, 2 হচ্ছে রিপেয়ার, রোমান 2, নট এইভাবে লিখবে না 2, সেটা হবে ইনকারেক্ট।
রোমান 3 মেন পলিমারেজ। তিনটে পলিমারেজে 3 রকম অ্যাক্টিভিটি এবং প্রত্যেকটা পলিমারেজে 3টে অ্যাক্টিভিটি থাকবে। একটা 3' to 5' exonuclease activity or group activity, 5' to 3' exonuclease activity, and polymerization activity. এবার স্ট্র্যান্ডটাকে তো সেপারেশন হলো, স্ট্র্যান্ডটা সেপারেশন হওয়ার পর তো যদি কোনো কারণে আবার স্ট্র্যান্ডটা যদি অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যায়, আবার যদি জুড়ে যায়, যেতে তো পারে। আফটার সেপারেশন অফ দ্য স্ট্র্যান্ড ডিএনএ পলিমারেজ কাজ করছে, পলিমারেশন করতে করতে স্ট্র্যান্ডটাকে আবার সেপারেটেড স্ট্র্যান্ড আবার ইউনাইটেড হয়ে গেল। সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য একটা প্রোটিন আছে, সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য একটা প্রোটিন আছে, যাতে আফটার যাতে আবার জোড়া না লাগে। আফটার সেপারেশন যাতে টু মেনটেন দ্য সেপারেশন একটা প্রোটিন আছে, যে প্রোটিনের নাম হচ্ছে কি সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন। কাজ কি? টু কিপ দ্য সেপারেটেড স্ট্র্যান্ড ইন সেপারেটেড পজিশন। সেপারেটেড স্ট্র্যান্ডকে সেপারেটেড পজিশনে রাখার জন্য হেল্প করছে সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন। অনেক প্রোটিন আছে, more than 20 proteins interact in DNA polymerase. আমরা কয়েকটা প্রোটিনের নাম বললাম, এছাড়াও আরো অনেক প্রোটিন আছে। তাহলে আলটিমেটলি প্রথম কাজ হচ্ছে গিয়ে ডিএনএ সেপারেশন, মেল্টিং, সেপারেশন, প্রাইমার চলে এলো, প্রাইমার এলাঙ্গেশন হলো লিডিং স্ট্যান্ডে, ল্যাগিং স্ট্যান্ডে অনেকগুলো প্রাইমার চলে এলো, সেটাও 5' to 3' ডিরেকশনে মুভ করলো। সমস্ত পলিমারাইজেশন হয়ে গেলে টোটাল ডিএনএ পলিমারাইজেশন যদি কমপ্লিট হয়ে যাবে, তখন প্রাইমার উইল বি রিমুভড। প্রাইমার উইল বি রিমুভড বাই হুইচ অ্যাক্টিভিটি? 5' to 3' exonuclease activity of the DNA polymerase 1, and the gap will be filled by the same enzyme, DNA polymerase 1. After that, Okazaki fragments এর length হচ্ছে in case of E. coli, আমি এখনো পর্যন্ত হিউম্যান বিংসে আসিনি। তাহলে ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস কে লাইগেট করছে লাইগেজ। Then replication is complete. After replication, histone will appear and there is the remodeling.